আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে টিভেট প্রফেশনালস নেটওয়ার্কের আজকের আয়োজন গ্লোবাল এন্টারপ্রেনিয়রশিপ উইক 2022 সেলিব্রেশনের জন্য আজকের ওয়েবিনারের প্রোগ্রাম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আজকের আমাদের প্রোগ্রামের মূল বিষয়বস্তু এন্টারপ্রেনিয়র ইকোসিস্টেম, strengthening entrepreneur ecosystem in context of বাংলাদেশ। আমাদের এই বিষয়বস্তুর উপরে আজকে আমাদের ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আজকের প্রোগ্রামে সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি বোরহান হামজা আপনাদের সাথে রয়েছি। আমি কাজ করছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে অ্যাজ এ কনসালটেন্ট হিসেবে, আর টিভেট প্র্যাকটিশনার হিসেবে কাজ করছি। টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের আমি ফাউন্ডিং মেম্বার। আর আমাদের সাথে রয়েছেন আমি রোকসানা আক্তার, কাজ করছি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে। আমি কাজ করছি, আমাদের একটা যুবদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটা কার্যক্রম আছে, সেখানকার অ্যাডভাইজারি হিসেবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আজকে আমাদের সেশনের বিষয়ে যেটা ইসলাম ভাই কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমাদের মূলত প্রোগ্রামের সবার জন্য মাইকটা মিউট করা থাকবে, তো আপনারা হয়তো আনমিউট করতে পারবেন না। এটা প্রোগ্রামের সুবিধার জন্য এটা করা হয়েছে। আর কারো যদি কোনো কথা থাকে তাহলে চ্যাটে একটু কাইন্ডলি লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। পাশাপাশি আমাদের যারা গেস্ট হিসেবে আছেন তারাও প্রথমে জয়েন করার পরে যদি আমাদের দৃষ্টিতে না পড়ে তাহলে আপনারা একটু চ্যাটে যদি লিখে দেন তাহলে আমরা কো-হোস্ট করে দিব, তখন আপনারা মাইক আনমিউট করতে পারবেন বা কথা বলার। তো এ পর্যায়ে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের ইভেন্ট ফ্লোটা বলছি। আমাদের মূল প্রোগ্রামের যে শিডিউলটা থাকবে, আমাদের আজকের গেস্ট হিসেবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সিনিয়র সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডার এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান জনাব লোকমান হোসেন মিয়া স্যার। আমাদের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় জনাব ডক্টর ওমর ফারুক স্যার, তিনি বাংলাদেশ সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। এবং আমাদের গেস্ট স্পিকার হিসেবে থাকবেন আরো 7 জন রয়েছেন আমাদের সাথে। এসএমই ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর মফিজুর রহমান স্যার, বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আলী আকবর খান স্যার, জেন বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ড্যাফোডিল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান জনাব সবুর খান স্যার, এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিনিয়র অপারেশনস অফিসার জনাব ডক্টর মুখলেসুর রহমান স্যার, আইএলওর স্কিলস টু ইঞ্চ ওয়ান প্রজেক্টের টিভেট স্পেশালিস্ট মিস লিগায়া ডেমিউং, এবং এন্টারপ্রেনিয়রশিপ স্পেশালিস্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল মাস্টার ট্রেনার অজিনেসা অতপাতু গেমেনু, এবং ইনফর্মাল আইসির সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং নাসিবের প্রেসিডেন্ট মহোদয়, সরকারের সিআইপি জনাব মির্জা নুরুল গরি শোভন। ওনারা আমাদের গেস্ট হিসেবে আমাদের সাথে রয়েছেন। আজকের আমাদের প্রোগ্রামের যে ইভেন্ট শিডিউলটা থাকবে, প্রোগ্রামের শিডিউলে প্রথমেই আমাদের রয়েছে ওয়েলকাম স্পিচ টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে, ওয়েলকাম স্পিচ এবং অবজেক্টিভ শেয়ারিং
এর পরবর্তীতে কিনোট প্রেজেন্টেশন, এরপরে আমাদের স্পিকারদের স্পিচ থাকবে, এরপরে কোশ্চেন অ্যান্সারিং থাকবে, তারপরে চিফ গেস্টের স্পিচ এবং সর্বশেষ টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস এবং ক্লোজিং। এই ইভেন্ট শিডিউলে আমরা আমাদের আজকের প্রোগ্রাম রান করব। সকলের সহযোগিতা, আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। আর এর পাশাপাশি একটা বিষয় বলছি, আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে চ্যাটে আপনারা প্রশ্ন একটু লিখে দিবেন কাইন্ডলি, সেখান থেকে আমরা প্রশ্নগুলো কালেক্ট করে নিব। এরপর আমাদের যে কোশ্চেন অ্যান্সারিং সেশন রয়েছে সেখানে এই কোশ্চেন অ্যান্সারিং সেশনের আমরা হয়তো গেস্টরা আপনাদের প্রশ্নগুলোর রেসপন্স করবেন। আর গেস্টদের জন্য আরেকবার বলছি যে যারা জয়েন করার পরে কথা বলার সুযোগ না পেলে চ্যাটে একটু লিখে দিলে তখন আমরা পোস্ট করে নিব, তখন আপনারা মাইক আনমিউট করে কথা বলতে পারবেন। তো এর পর্যায়ে স্বাগত বক্তব্য। আজকের প্রোগ্রামের স্বাগত বক্তব্যের জন্য আমি আহ্বান করছি টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ভাই। আনিসুজ্জামান ভাই আপনারা জানেন ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন এবং ফাউন্ডিং মেম্বার টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক। আমি ওয়েলকাম স্পিচের জন্য আনিস ভাইয়ের কাছে যেতে চাচ্ছি। ওভার টু আনিসুজ্জামান ভাই। Good evening. Assalamu alaikum. I hope all of let me take this opportunity to talk to in English because of we have two international guests here, so that they can also understand all these things. So this is an opportunity for me to welcome all the distinguished guests, the professionals, TVET officials, entrepreneurs, and future leader who would like to make their career as entrepreneur. And let me welcome again all these distinguished guests by their name, since we have two international guests. Again, I'm repeating. So we have with Mr. Lokman Hussain Mia, Senior Secretary and Chairman BIDA. He will be act as chief guest, and Dr. Muhammad Omar Farooq, the Director General, the Directorate of Technical Education and the Additional Secretary of TMED. He's joining as special guest. We have some more speakers already. Borhan has presented their names, so they will act as a speaker. So let me take an opportunity to tell a few words about TVET Professionals Network. So as you know, the COVID started during early 2020. So a sets of TVET practitioners, they have actually created this forum early COVID with the motto of together is better, focusing to create an uniform platform where the TVET professionals and the practitioner, they can discuss how we can create the better skills development system across the country, including the voice of private sector to make it more inclusive. As we all know that TVET is a very important element for the young professionals to build their career, and we also believe that the COVID has also taught us how entrepreneurship development is important for the TVET professionals. As we also recall, the Prime Minister also emphasized for the young professionals to become entrepreneur. So considering this importance of entrepreneurship development in the technical educations for the TVET graduates to make their journey in the entrepreneurial area, the TVET Professionals Network is hosting this beautiful event today's morning. As we all know, the 30% youth
across the country, they are actually the need populations. They are not in education, they are not in training, or they are not in employment. Even they are not engaged in economic activities. Therefore, it is high time to engage them in entrepreneurship development journey to build a better Bangladesh. So, and as you know, there are many agencies, there are many donors. They have been supporting us. If I mention some of their names, you know about European Union, you know about World Bank, ADB, and some of the development agencies, that is ILO, TPN. They are also working in this sector. We do believe that entrepreneurship development, entrepreneurship education can play a better role in the TVET graduates to transform their skills in the entrepreneurship development area. We know that entrepreneurship culture is a foundation to thriving any economy or society. If I just mention about the global, so in global still 1.7 billion adults, they are unable to get access to finance services such as kinds of payments, savings, insurance. They are still struggling. So, and if we see over the years, we have seen how much essential this entrepreneurship is creating employment across the globe. And you know, it is not only for the developed country. There are many developing country. They are also trying to build the career of the youth through entrepreneurship journey. So we all know traditional entrepreneurship has been the backbone for the local economies for this century. And we know that is technology is changing. So a combination of techno entrepreneurship journey or business model that can enable youth professionals to make their future better, as well as they can reach the bigger number of people with a cheap modality. To reach this bigger number of audience, TVET Professional Networks, they would like to host this beautiful event so that TVET Professional Network, they can also reach some of the areas such as access to finance, how to use of technology, how they can make this entrepreneurship journey through a good business model, and they can also support how this can be more eco-friendly, how TVET professionals, they can also work in the strategic partnership with the support of different experts from the different countries. Distinguished guests, before I conclude, so I would like to say how wonderful this evening is that we can see more than 200 people. They are joining here to listen the voice of our guest. We are hoping that the next 90 minutes will be a lovely session where we can listen valuable advices and suggestions from our distinguished guest. Now I would like to express my sincere wishes to all of you to enjoy this evening and enjoy. And if you have any suggestions, of course, if there is opportunity to put in that. So all, thank you very much, and thank you very much to be part of this event. Thank you. ধন্যবাদ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ভাইকে। উনি অত্যন্ত গুছিয়ে স্বাগত বক্তব্য দিয়েছেন, টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বলেছেন, পাশাপাশি আমাদের আজকের প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটাও বর্ণনা করেছেন। তো ধন্যবাদ অ্যাগেইন। আমরা যদি আমাদের কর্মজীবনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে অনেক উদ্যোক্তা উঠে আসে। এটা আমাদের মধ্যে, ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কারদের মধ্যে, কিংবা দেখা যায় আমরা যদি সরকারি অনেক প্রকল্প দেখি, বেসরকারি অনেক প্রকল্প দেখি, যেগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে। আমরা এখন এই পর্যায়ে এরকম দুটি উৎসাহজনক স্টোরি দেখবো, গল্প দেখবো। তো এহসানুল কবির ভাইকে রিকোয়েস্ট করছি আমাদের দুটো কেস দেখানোর জন্য। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাজেদা, আমি চট্টগ্রাম কাতালগঞ্জ থেকে স্কাস টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার থেকে বলতেছি।
আমি স্কাস টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে 2016 সালে জয়েন করি। ওখানে আমি ট্রেনিং জন্য ভর্তি হই। ওখানে আমি সুইং অপারেটিং মেশিন এবং ব্লক বাটিকের উপর ট্রেনিং নিই। নেওয়ার পর আমি আসলে আরো কয়েকটা ট্রেনিং নিই। আমার শেখার প্রচন্ড ইচ্ছা, এই জন্য আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রেনিং নিই। আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং এবং হ্যান্ডিক্রাফটের উপরেও কিছু ট্রেনিং নিই। নেওয়ার পরে আমি চেষ্টা করলাম যে আমি কিছু একটা করব, কিন্তু আমি করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়ে আমি এই চাকরিটা করতে পারি না, আমাকে দিয়ে হয় নাই। শেষ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করলাম যে না, আমি নিজস্ব উদ্যোগে কিছু একটা করব। এরপর আমি 2017 সালে আমি আমার স্কাস ট্রেনিং সেন্টারের স্যার ম্যাডাম এবং সবার উৎসাহ উদ্দীপনা, আমার পরিবারের উৎসাহ উদ্দীপনার সহযোগিতায় আমি আমার 2017 সালে অনন্য বুটিক হাউস নামে একটি ট্রেনিং সেন্টার চালু করি, যেটা আজকে দিন পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে আমি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমার এখন বর্তমানে 10 জন স্টাফ কাজ করতেছেন, 10 জন মহিলা কাজ করেন। তারা সবাই আমার এখান থেকে ইনকাম করে পরিবারের খরচটা চালাচ্ছেন। তৃতীয়ত কথা হচ্ছে, আমি 30 জনকে ট্রেনিং দিয়ে এখন পর্যন্ত স্বাবলম্বী করেছি। আমার টার্গেট হচ্ছে আমি ভবিষ্যতে আরো 100 জন 1000 জন ট্রেনিং করিয়ে আমি স্বাবলম্বী করব। তবে সেটা করতে গেলে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের আকুল আবেদন থাকবে, আমরা যাতে এইভাবে করে সবাইকে স্বাবলম্বী করতে পারি। বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের একটা আবেদন হচ্ছে, সরকারি বেসরকারি যতগুলো প্রতিষ্ঠানই আছে সবগুলা যেন আরো বাড়িয়ে দেয় এবং এই যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থাটা করে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে যাতে আমাদের প্রত্যেকটা সন্তানকে যাতে এভাবে করে বিশেষ করে দুস্থ মহিলাদেরকে যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কাস ট্রেনিং সেন্টার যেভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমরা কিভাবে ট্রেনিং করব, উদ্যোক্তা সৃষ্টি করব এবং আমাদেরকে কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন, সব জায়গায় যেন এই জিনিসটা স্টাবলিশ হয়। আমি সেইভাবে আপনাদের কাছ থেকে এটা আশা করতেছি। আমরা আশা করব যাতে আমরা সবাই মিলে এটা করতে পারি। এবং আমার প্রতিষ্ঠানটা দেখেন, আমার প্রতিষ্ঠানটা ছোট পরিসরে আমি করছি। আমি চাচ্ছি আমার প্রতিষ্ঠানটা যাতে বাংলাদেশের একটা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সেভাবে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। সরকারের কাছে আগাউল আবেদন থাকবে আমার সারা বাংলাদেশে সবাই যেন ট্রেনিং করে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে, এই ব্যাপারে যেন সরকার যেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, যাতে বাংলাদেশে বেকারত্ব দূর হয়। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আমি হানিফ ফয়সাল, কুনিয়া ফলং, দুয়া ফলং, মিলগড় স্টেশনের ফয়সাল ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কশপের মালিক। আমি বিগত 5 বছর যাবত ধরে এই ফয়সাল ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কশপের সাথে যুক্ত আছি। এর আগে আমার দোকান ছিল দুয়া ফলং রাস্তার মাথায়, তখন আমার বাবাই করত। তখন আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী। যখন আমার বাবা মারা যায় তখন থেকে আমার পরিবারের দায়ভার আমাকে গ্রহণ করতে হয় এবং আমার এই দোকানে একজনের কর্মী ছিল, আমি সহ 2 জন। তখন আমি কোনো কাজে জানতাম না। যখন আমার একজন দিয়ে কাজ করার ফলে সর্বোচ্চ 10,000 টাকার চেয়ে বেশি ইনকাম হতো না, যা দিয়ে আমার পরিবার চালাতে খুব কষ্ট হয়। 2021 সালে এসে হেলবেটাস বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়। এর থেকে আমি কিছু আর্থিক সহায়তা পাই। এই আর্থিক সহায়তা দিয়ে আমি কিছু মেশিন যন্ত্র ক্রয় করি, যা দিয়ে আমার কাজ আগের চেয়ে একটু ভালো যাচ্ছে। এরপরে আমি 2-3 জন কর্মী বাড়াই। এরপরে আবার এইচআইভি ইমপ্রুভ ইউর বিজনেস ট্রেনিংটা পাই হেলবেটাসের মাধ্যমে। এই ট্রেনিংটার মাধ্যমে আমি অনেক কিছু জানতে পারি, যা কিভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে ব্যবসা পরিকল্পনা করতে হবে, এটা জানি। এটা জানার ফলে আমার অনেক উন্নতি হয় এবং আমি ব্যবসা প্রচার করি। এই প্রচার করার ফলে কুনিয়া পালংয়ের কুনিয়া পালং ইউনিয়নের লোক জানতে পারে যে দোয়া পালং মিলগড়ে দোকান আছে, যার কারণে আমার অর্ডার আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। তখন আমার কর্মী ছিল মাত্র 3 জন। আমি অর্ডার বেশি হওয়ার কারণে আমি আরো 3 জন কর্মী যোগ করি। আমি সব মোট 6 জন কর্মী এখানে কাজ করে। আমার ব্যবসা আগের চেয়ে অনেক উন্নত এবং আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে সামনে একটা আমার দোকান প্রয়োজন। আমি সামনের দোকানটা নিব। এই দোকান নিয়ে আমার পর্যাপ্ত মালামাল রাখার জায়গা এখানে নেই। আমি মালামালের স্টক করব ওখানে এবং আরো ব্যবসা বাড়াবো, যাতে আমি আরো উন্নতি সাধন করতে পারি। এবং এরকম ট্রেনিং, আমি যে ট্রেনিংটা নিয়েছি এরকম ট্রেনিং যদি বাংলাদেশের আরো পার্শ্ববর্তী ওয়ার্কশপরা পায়, তাহলে তারা আরো উন্নত হবে এবং বাংলাদেশের বেকার যে যুবকগুলো আছে ওদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। এ পর্যায়ে আমরা
আমাদের আজকের প্রোগ্রামের মূল উপস্থাপনা কিনোট পেপার উপস্থাপনা করার জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ করছি টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ইস্তানুল কবির ভাইকে। ইস্তানুল কবির ভাই সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মদনী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। আমি ইস্তানুল কবির ভাইকে আজকের প্রোগ্রামের কিনোট পেপার উপস্থাপনা করার জন্য অনুরোধ করছি। ওভার টু ইস্তানুল কবির। Thank you, Boran Hamza bhai. It was lovely meeting all of you. We have more than 200, participants in this session. So I'm sure this will be, like after finishing the session, participant will take a lot of information, and they can also get connected. They can listen directly from the policy makers as well as practitioners from different government or even other development agencies. Okay, so let me just take you through a few slides because we put this concept note in the slide to make it more visual. So I'll just take you through this slide with the 5 key points. And first of all, history of TVET Professional Network, and then we'll talk about Global Entrepreneurship Week 2022. And then entrepreneurial ecosystem in TVET in the context of Bangladesh definitely, and also we'll take some best practices as well as policies from other countries. Those are available focusing on the entrepreneurship ecosystem as well as entrepreneurship development. And also we'll put our thought from the TVET Professional Network and the analysis research you have done in due course of time. So we also put some of our input so that this can can contribute for building up overall entrepreneurship or entrepreneur ecosystem for the TVET participants, graduate, and the future entrepreneur. Okay, so first of all, the TVET Professional Network, Anis bhai already said, like we have started with Khosh Golpo, that was mainly the initiative from the Boran Hamza. So it was kind of celebration during COVID after Eid, I think on 2020. And then we formed a group, which is group 4. And in that group, we first talk about the ideation, conception, and then how we take the discussion we had for how these professionals can be connected who are into the TVET who are working in the TVET industry. So we can create a platform so that everybody can connect it here. So that was the starting, and we formed the logo, and together is better. Mainly this is being inspired by Simon Sinek. So what we said is we need everybody. We want everybody to come in this platform. And we have already conducted 7 large online events, 86 weekly learning sessions, and connected 2,000 plus TVET professionals in the network. So it's a huge and largest TVET network in Bangladesh, and we have planned to build it even further. So for doing that, what we have done is we have also built our vision. So we are in process of building the complete operation SOPs and process for this organization, TVET Professionals Network. So the main vision for TVET Professional Network is step to fostering an engaged and passionate TVET community to support the quality TVET education towards sustainable career and to accelerate skills ecosystem of Bangladesh. Our philosophy is spread togetherness. So this is our vision. We have taken the vision from SDG goal 4 and 8 for quality education and the decent work. And we have 5 pillars, which is mainly we say them as a values. So yeah. So the values is, the first value is inseparableness. We want to grow and build the community together. We want to innovate and adopt the changes together, because in the technological change, we have to have the learnability as well as we have to adopt the change in everyday life. So, but we want to do it together, and we want to inspire and motivate every TVET professionals to contribute the TVET's community selflessly, and also we want to excel and scale through excellence. So that's our core values.
and on those values, this TVET Professional Network got formed. Now, coming to the point why we are today, it is mainly for Global Entrepreneurship Week celebration. So this Global Entrepreneurship Week celebration is mainly, this is being powered by Ewing Marian Kaufman Foundation, and they are also celebrating 15 years of helping millions of people to unleash their ideas to empower the entrepreneur across 180 countries. And also they want, through this week of celebration, they want to support and motivate entrepreneurs to start and scale new business, engage entrepreneurs, investors, policymakers, and researchers for building entrepreneurial ecosystem, and support organization to adopt to advance economic growth and innovation, especially on the emerging economies. And the theme for this 2022 is policy, education, ecosystem, and inclusion. In the policy, definitely it's comes with the policy for entrepreneurship and entrepreneurship development. And in many countries, we have seen this policy being integrated with the skilling or maybe separate entrepreneurship policy. And while in the theme, they have also taken education as one of the key pillar for building entrepreneurship, or maybe having a practice of building the entrepreneurship. So there is like education, so entrepreneurial education is very important, and that's why this is also part of this theme. And also the ecosystem, every stakeholders, players who are involved in building the entrepreneurship, starting from entrepreneurs themselves, as well as like mentor, or maybe the incubator, or whoever in the government, as well as many development partners. So it's mainly they also addressing the ecosystem, and they want to build this, they want to support in building the ecosystem. So which is the one of the theme for this Global Entrepreneurship Week 2022. And definitely when we have taken all these three pillars, and another pillar which is the inclusion, which is very important, and there in the inclusion they are saying to inspire and engage youth and women in the entrepreneurship journey. So that's the Global Entrepreneurship Week, and TVET Professional Network is also celebrating with the GEN Global Entrepreneurship Network. Okay, so now let's say at this point we'll talk about just a moment. Yeah. So this entrepreneurial ecosystem in TVET, how it is working in Bangladeshi context. So we'll just see what are the situation at this moment when we are talking about this entrepreneurial ecosystem in Bangladesh in the TVET sector. So we can see like Bangladesh incorporated entrepreneurship education in 2 decades back, which is mainly for the TVET, and we have 2 credit mandatory courses into the TVET curricula at diploma and certificate level. And now what we have also seen is this is mainly being delivered as a lecture type method, mainly for the body of knowledge. So theory part of this entrepreneurship education or entrepreneurial learning being delivered through these 2 credit mandatory courses. And we did not see any policy available which signifies guideline for the TVET entrepreneur, like the TVET graduate, if they want to be entrepreneur, so they can learn from the theories only. So there are hardly any opportunities for really having the practice venture, or maybe having proper support in the incubation. So and we did not see any framework as such, which can be globally recognized or endorsed. And also, like, we don't have any Bangladeshi entrepreneurship network. So we have seen global entrepreneurship network. We have seen many other network for the entrepreneurs, but we don't have anything such for Bangladesh. So this is mainly the current situation. And also, if we see the challenge, what are the challenges we have in the, let's say, if we want to adopt this entrepreneurship in the TVET, we can also see some real-time challenge. Those are maybe kind of very macro level, but what we have also, we have done some analysis, and Mr. Howladar, he published a report 2015, and he said
like combining technical subject with entrepreneurship course can provide a stimulus in decreasing unemployment by creating entrepreneurship opportunities. So that is one part of it. Now, if we get into the like reality, what is there in Bangladeshi context? So faculty instructor doesn't have any entrepreneurial experience and self-efficacy to support in even conception or in the very early ideation stage. Not having infrastructure in the institution to support TVET students for business incubation with close mapping of political, economical, social, financial, and technological prospects. So we don't have any such facility in the institution itself. As Bangladeshi export is not diversified because we know 83% exports are mainly we are doing in the textile. So if we talk about also the backward and forward linkage, so only textile is the opportunity in large scale. So that's why for the TVET entrepreneurs, they have limited opportunities, even CSME or MSME, even they cannot have, they cannot find suitable opportunities to contribute in large or other, let's say, industry other than the textile. So textile is already having 83%. So the diversification, our textile is not diversified. So that's another we see challenge. And no public policy is being adopted for skill as a collaterals to support TVET, TVET solo entrepreneur in getting funds from this mainly for the seed funding. At least when somebody starting or maybe learning something on the mechanical engineering, if I just take an example. So after completing mechanical engineering and he knows or she knows the market, local market, but the initial capital to start the business, maybe for completing the process and building the infrastructure. So we have challenge even in the rural area. The challenge definitely huge. And we did not see any significant. There are some support, or even if we can refer, the Bangladesh Bank some notes on this. Let's say supporting TVET professional, or maybe the graduate who are completing the technical education, and even they're into the SME and MSME, they can get support, they can take some loan. But the thing is, for even before that, if somebody has an understanding on, let's say, or maybe learn one technical skill, so after that, if they want to open, they want to start their business, so it's hardly they get the seed funding. So and also bank and other microcredit organization have definitely microcredit organization can give fund easily, but the challenge is they have very high interest rate. So that's the challenge from in Bangladeshi context. So we have done this research in quickest possible time. So we did not put even we are also doing the research from the TVET Professional Network. So we'll have detailed paper for what are the challenges to integrate entrepreneurship in the TVET. So we will have detailed write-up on. So definitely we'll publish that. So now here we come, like we also, while we're doing this analysis, we also found some best practices and the policies. So we have seen India adopted national policy for skill development and entrepreneurship, which is they published in 2015. And there they have covered many components, definitely educating, that was on the top. So equip potentials and early age entrepreneurs, connect entrepreneurs to peer, mentor and incubators, catalyze a culture shift to encourage entrepreneurship. Because what we have seen is from the childhood, everybody we started, even we did not see any we started because of we are looking for job, but I think that culture needs to be changed by putting this, doing some activities so that this culture also getting changed. Encourage entrepreneurship among underrepresented groups, promote entrepreneurship among women, that's very important, and improve ways of doing business. I'm sure while we're doing it, we have seen a lot of other issues available at this moment for somebody who wants to start a business in very rural area. So there are many challenges they also face. So we need to really look at how we can improve the age of doing business and improve access to finance and foster
social entrepreneurship, and grassroots innovation. So these already India adopted this mainly best practices and the policies we have taken. So one policy we have taken, which is from the India, and also like UNESCO also suggested it's kind of a framework, and they said entrepreneur learning ecosystem in TVET. So in the learning ecosystem, they're saying like first like the starting is policy and strategy. So there has to be a national level policy and the strategy to drive the entrepreneur learning ecosystem in the TVET. So, and definitely for that, the resource governance and partnerships. So private, public, donor, private sector, a small, big private sector also needs to be engaged there. And training and supporting the teachers. So as we are also mentioning earlier, so I think this is a very important aspect which UNESCO also added in their framework. And now the integrating the curricula and pedagogies. So we have also our the blended learning policy. We have seen that. So so this needs to be also added, because what we have seen, this knowledge part of the entrepreneurship education can be delivered through online and offline, both the mode, because hardly there and for the incubation or conception ideation on this stage, on the practice venture stage, so then maybe there will be requirement of doing the practical work, or maybe doing the things hands-on. So, but the body of knowledge can be delivered through digital infrastructure as well as in the offline infrastructure. So, learning mode based beyond formal curricula, so which is definitely the local regional requirement to be adopted, local market to be adopted in the process of building the entrepreneurial learning ecosystem. And assessment and recognition, definitely that is part of the process, and support for career and startups. So now this support, this cycle is mainly built by UNESCO. So we have taken that as a best practices, and they're also suggesting the policy strategy primary focus on entrepreneurship learning. They're also suggesting both with the other economic and financial policy. They're also saying like both strategy and other policies explicitly mention entrepreneur learning. So that's the best practices and the policies, few references we have taken. So now next part we'll talk about how this one, let's say Mr. X we have just taken a demo, somebody's name. So we're saying like how Mr. X can get into the journey of entrepreneurship through TVET. So if Mr. X want to be entrepreneur, definitely we need to do this analysis whether this person would have the skills or academic qualifications and know the local market. So if this person is not having any skills, but knowing the local market is very important. So local market need he knows or she knows, and then this person can get into through the TVET and entrepreneurship skill, and definitely here financial literacy would be very important. Providing the learning on the financial literacy and different problem statement and the solution. So during this learning cycle, they need to identify the problem and also what would be the prospective solution. And after that, they can build their venture in the physical infrastructure in the locality, and also need to connect with the funding. So there we really see challenges, but what we are saying is like this cycle can support a Mr. X to be a successful entrepreneur from the TVET. So now go-to-market strategy, supporting go-to-market strategy and sales and marketing plan, which is very important. And so, and after that, we need to provide support in business diversification, so that a lot of other business they can do, as well as managing the financial effectively. So that's the journey. So now what input we want to give, I'll just take 2-3 minutes to just cover up what input we want to give from the TVET Professional Network. Integrate entrepreneurial learning in all short courses, diploma and vocational curricula. Train faculty instructor on entrepreneurial learning
and equip them with skills and knowledge for running in-campus incubation. Build endorsed or accredited digital learning content for self-paced and faculty-led on the entrepreneur learning. So that's on the education. We're again taking the 4 pillar of the Global Entrepreneurship Week. So now after that we have this ecosystem. So in the ecosystem, we like to propose or maybe put our opinion to connect with key players like entrepreneur mentor, national jury, business incubator, management consultant, investor, financial institution with ecosystem in national. We can plan. We suggest to build one application from these apps. All this ecosystem key players can be connected. Build digital incubation center for prospective entrepreneurs of TVET, engage private sector and large corporate in supporting entrepreneurship journey of TVET graduates. So on the inclusion, ensure priority for mentorship and support system for women entrepreneur, support in connecting with market actor and value chain in the locality, support young and young and women entrepreneurs in access to the seed funding. So now on the policy side, very quickly need to build and approve entrepreneurship policy, integrating entrepreneurial education, improve ways of doing business, improve the access to the finance, and integrate entrepreneurship in TVET project design stage by the government or the development partners. So here we are saying like when we'll have new project on the TVET. So we're talking about maybe placement or employment. So beside, if we can also integrate the idea for the entrepreneurship or supporting TVET graduate for building their entrepreneurship. So I'm sure this will support in the this will support in having proper this will definitely support our TVET graduates. So that's all from the input from the TVET Professional Network. So that's all even from as a keynote. So now I'd like to hand over the microphone to Mr. Boran Hamza. Thank you, Sanal Kabir Bhai. It was very nice presentation. It was very informative. It will definitely enrich all of us. So at this stage, actually, we would like to hear from our speakers. So here now I would request Vitanesa Watapata Gomunu to share his speech. So requesting Vitanesa Watapata Gomunu. So he will talk about entrepreneurial ecosystem, global perspective actually. Thank you. Over to you. Okay, thank you very much. I convey my sincere thanks to the TVET Professionals Network in Bangladesh, especially to Mr. Anis who connected me and invited me to join this event. It's a pleasure to get this opportunity to join you. And Gemonu, you need to unmute yourself. yeah, it went to mute. I unmuted. I went to mute again. Right. Let me to share maybe one presentation. Gomunu, we are struggling to hear you. Can't you hear me? Yeah, now we can hear. Okay. Okay. Thank you. Right. Same time, can you see my screen as well? Yes, we can see it. Okay, great. I said that thank you very much for the TVET Professionals Network of Bangladesh for giving me this opportunity to join this event. And especially to Mr. Anis who coordinated this. And within this 3-4 minutes, I would like to share some of my experience and with regard to entrepreneurial ecosystems, the global perspective. As we need to look at the background, I would like to recap what is the basics about the entrepreneurial ecosystem first. And here you might
have seen all this. There are a lot of different definitions and a lot of components, different framework approaches to the explain entrepreneurial ecosystem. I selected one simple definition which is more practical, and that's what I apply in many places. Entrepreneurial ecosystem, a set of interdependent actors and factors. There are many actors, what we call entrepreneurship stakeholders, including the government, business development service providers, the skills training providers, financial institute, or many other organizations that maybe create conducive environment or sometimes inhibit the growth and success of entrepreneurs, and all these are in our entrepreneurship ecosystem. And this system basically consists with when it comes to factors, the policies, the government policies, regulations, rules, whatever that create the regulatory framework has an impact on the growth and success of entrepreneurs. And therefore, the policy environment we call the business enabling environment. Earlier, we had the Doing Business Index done by the World Bank over the last 19 years. Unfortunately, they stopped it last year. We are expecting another new version would come in the future to tell us about what are the factors that we are low or we are good in relation to the enabling environment, the policy environment, rules and regulations, the bureaucratic processes, etc. And then the second factor is about finance and funding. How easy to access the required funding or the finance for the entrepreneurs, and how is the capacities and all those things in relation to finance. The culture, the entrepreneurial culture, is one of the key factors in the ecosystem, because the entrepreneurial culture is the thing that our norms, attitudes, belief, and everything, how the society, the social capital support entrepreneurship, or how to appreciate the entrepreneurship, how much recognition is given, how much encouragement, or how they accept the failures given. Because once you fail, that if you look at it as a big problem, then the entrepreneurs won't try to do that, and therefore that is one area. Then human capital is our territory. I think that as TVET organizations, TVET professionals, we are the one who develop the skills and the talents of the people, and the developing skilled and skillful human resources. Human capital is one part of the ecosystem of the entrepreneurial ecosystem. The support services talk about business development services, the entrepreneurship training, business management training, or vocational training, technology transfer, business information, market linkages, whatever those areas, that is another sector that need to be strong enough to support entrepreneurs to success and grow and start the entrepreneurial ecosystem. The markets, the demand side, which is something that we need to demand and supply, how this market works. In the entrepreneurial ecosystem, here I have put one picture to tell you about the framework elements, and networks, leadership, finance, the talents, all those things. How these different factors integrate together, and the relationship between different actors and the dynamics of these elements may help the entrepreneurship or create conducive environment or inhibit entrepreneurial system. And therefore, all these systems should be strengthened and capacitated and develop and integrate to create a more conducive environment, conducive entrepreneurial ecosystem to nourish the entrepreneurship system.
I just selected one example to give you the global perspective in the current situation, because we know that the COVID pandemic, it's hit entrepreneurship hard, and many entrepreneurs who wanted to start business, they give up their idea, or very few starters during the last 3 years, if you look at. And even quite a number of established enterprises fail to survive. And meanwhile, we face the trouble of Russian-Ukraine war and the economic recessions in most part of the world, and increasing inflation in many countries where the market impacted hardly. That means we say that for the most of the products, the demand decreased, volume demand, and therefore, though the value, sales value was up, but the volume get down, and therefore it struggled. Most entrepreneurs had hardly managed to survive, and same time it says that the positive entrepreneurial sentiments of opportunities in struggle, global recovery. That means even this global entrepreneurship monitor, the GEM report of 2021 and 2022, they have themed it as opportunity amid disruption, and that is the theme of this this version of the report, entrepreneur GEM report, 23rd GEM report. Though some entrepreneurs suffer or hardly hit, still the most productive entrepreneurs, or some entrepreneurs, they manage to find more opportunities even this crisis. And therefore, it is one thing to look at in many economies, this has happened. Entrepreneurs find opportunities, showing or proving the opportunity seeking and persistence quality of entrepreneurship. And entrepreneurial activity rates are still lower in countries compared to pandemic, before pandemic. Yes, the report analyzes and says that the entrepreneurial activity rate is still lower than the pre-pandemic situation, but it is catching up, and we hope that it will come to this previous situation soon. There's a rising trend of low growth entrepreneurial activity. This is another trend or the findings in the global entrepreneurship ecosystem, entrepreneurial ecosystem. It's called like that the informal survival. The informal enterprises manage to survive somehow, but more established or the fast growth firms struggle a lot than informal sector enterprises, and therefore that is one of the findings. And the other thing is the digitalization. It's something that a good opportunity. The pandemic gave us the boost to the going digital, and therefore the digital, even nowadays we talk about digital business development services. We need to provide digital BPS, and digitalization is starting from digital marketing, e-commerce, different digital productivity tools, and digital transformation of businesses is growing fast. That is one of the features what we see in the entrepreneurial ecosystem at present. However, the report says that still the entrepreneurship education in the school system continues to fail. That is where we have to do something, because it is not about the TVET system or the skills training sector, but especially the national education system. And in the university education system, the number of entrepreneurship courses introduced get very low demand, and those demands remains on the last 10% of the preferences of the students. And this is something that we want to look at further.
And this is how about the global perspective, the current situation of entrepreneurial system. And still it says that the human capital and workforce is the topmost factor or the pillar for the growth of success of firms. And therefore, we should be happy about, as we are in that area, to develop the human capital, develop the skills of the people to better serve and become more entrepreneurial and become more productive. And this is one example just to show that how it is important. And saying that, I would like to conclude my brief presentation or the brief speech about the global perspective of entrepreneurial ecosystem, which is different from country to country, territory to territory, where we have to work together as stakeholders, entrepreneurship stakeholders in this system, in this ecosystem, to create more conducive environment that help to nourish the entrepreneurship. Okay, thank you very much. And if you have any questions, please feel free to drop into the chat box. I hope that we will have some time to answer some questions, or we can reply those questions in the chat box itself. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much. We just say now atapatu we nagala gemoinum. Thanks for your nice speech and also nice presentation. You are welcome. Now I would like to go for our next guest speaker. আমি এ পর্যায়ে পরবর্তী অতিথি বক্তাকে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী স্পিকার মির্জা নুরুল গনি শোভন, বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সিআইপি এবং ইনফরমাল ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং নাসিবের প্রেসিডেন্ট জনাব মির্জা নুরুল গনি শোভন। মির্জা নুরুল গনি শোভন, আপনার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ওমেন্স অ্যান্ড ইনক্লুশন ইন এন্টারপ্রেনিউরশিপ। আপনার জন্য বরাদ্দকৃত সময় 5 মিনিট। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব তার আপনি যদি 5 মিনিট সময়ের ভিতরে কথা সীমাবদ্ধ রাখেন। ওভার টু মির্জা নুরুল গনি শোভন। ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই আমাদের টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্ককে ধন্যবাদ জানাই যে আজকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, যেটা ইন্টারন্যাশনালি গ্লোবালি এন্টারপ্রেনারশিপ উইক হচ্ছে, সেখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে এখানে আনা হয়েছে স্পিকার হিসেবে আমি দেখছি, এবং আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ওনারাও আজকে উপস্থিত থাকবেন। আমি আপনাদের এই উদ্যোগকে প্রথমে স্বাগত জানাচ্ছি। আর আজকের যে আলোচ্য বিষয় যেটা আমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এই বিষয়ে আমি খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি না, তারপরেও আমি নাসিবের প্রেসিডেন্ট এবং ইনফরমাল সেক্টরের চেয়ারম্যান হিসাবে যেটুকু কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বা যেটুকু বোঝার চেষ্টা করেছি, আমাদের নারী উদ্যোক্তারা আমাদের মূল স্রোতধারায় বা উদ্যোক্তা হিসেবে আরো বেশি কিভাবে সংযোজিত হতে পারে, সেক্ষেত্রে খুব সুবিধা আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের বর্তমান যে স্ট্যাটাস, সেখানে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, দেখবেন যে স্বাভাবিকভাবে যে উদ্যোক্তা গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার কথা, নারীদেরকেও ঠিক সেইভাবেই আমরা কিন্তু আমরা কাজ দিচ্ছি, বা যতটুকু সহজীকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি। আমরা তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে খুবই কার্পণ্যতা আমরা করে থাকি। সেক্ষেত্রে আমাদের এখন যে উদ্যোক্তাদের কথা যদি আমি বলি,
ওনাদের ট্রেনিং সাপোর্ট পর্যাপ্ত নেই, ওনাদের মার্কেটিং সাপোর্ট পর্যাপ্ত নেই, এবং বিশেষ করে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ওনারা অনেক বেশি অবহেলিত। আমি এক্ষেত্রে যেহেতু সময় খুব সংক্ষিপ্ত, আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। আমাদের প্রেজেন্ট যে পলিসি রয়েছে সরকারের, সেই পলিসিতে আমরা নাসিব থেকে অনেক চেষ্টা করেছি, এবং আমাদের এসএমই ফাউন্ডেশন আছে, আপনারা জানেন, আমাদের বিসিক কাজ করছে। আমরা এসএমই ফাউন্ডেশন এবং নাসিব যৌথভাবে কিন্তু অনেকগুলো কাজ করে থাকি। সেক্ষেত্রে আমরা এই পলিসি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা সরকারের সঙ্গে অনেক দিন দরবার করেছি। আমরা এইবারের 2022 সালের যে শিল্প নীতি যেটা হয়েছে, সেখানে নারীদেরকে কিভাবে উৎসাহিত করা যায়, কিভাবে তাদেরকে ডেভেলপমেন্টে নিয়ে আসা যায় উদ্যোক্তা হিসাবে, তার জন্য অনেকগুলো বিষয় আমরা আলোচনা করেছি, এবং কিছু কিছু বিষয় সেখানে কিন্তু এসেছে। বিশেষ করে নারী তহবিল গঠন করার জন্য আমরা জোরদার চেষ্টা করেছি, এবং সেটা আমরা করেছি। আমার মনে হয় এর বাইরেও নারীদের জন্য স্পেশাল রিফাইন্যান্সিং স্কিম বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি আলাদা আপনার ডেডিকেটেড করা উচিত। পাশাপাশি স্পেশাল ক্রেডিট প্রোগ্রাম চালু করা উচিত, এবং নারীদেরকে গ্যারান্টি স্কিমের মধ্যে কিভাবে নিয়ে আসা যায়, যেটা অন্যান্য দেশে আছে এসএমইদের জন্য। আমি মনে করি যে আমাদের এসএমই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের নারীদের জন্য, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এই গ্যারান্টি স্কিম একটা ভালো উদ্যোগ হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে যে গ্যারান্টি স্কিম করেছে 2000 কোটি টাকা, এইটার ব্যাপারে আমার কিছুটা মানে ভিন্ন মত আছে। যে পদ্ধতিতে গ্যারান্টি স্কিম করেছে, সেই পদ্ধতিতে আসলে আমাদের নারীরা খুব বেশি বা আমাদের এসএমইরা উপকৃত হবে না। আমাদেরকে সাউথ কোরিয়ার মতো, জাপানের মতো এবং ইন্ডিয়াতে যে ধরনের স্কিম করেছে, সেই ধরনের স্কিমে যেতে হবে। তবে আমাদের সেই বিষয়গুলো দেখভাল করে যদি আমরা সঠিকভাবে চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে কিন্তু তারা এই সমস্ত ক্ষেত্রে থেকে আপনার উপকৃত হতে পারে বলে আমি মনে করি। আমাদের নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বুটিক বা বিউটিফিকেশন এর বাইরে আমরা চিন্তাই করছি না, কিন্তু আমাদের বিশাল আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর রয়েছে, অন্যান্য সেক্টর রয়েছে, ফুড সেক্টর রয়েছে, সেখানে নারীদেরকে আরো বেশি কিভাবে আনা যায়, তার জন্য আমাদের মতো ট্রেড বডি, এসএমই ফাউন্ডেশন বা সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি আমি মনে করি উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদেরকে কিন্তু স্কিলস ডেভেলপমেন্ট খুব প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে স্কিলস এবং এন্টারপ্রেনারশিপ এই দুইটাকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এবং আমরা যদি সেটা করতে পারি, তাহলে আমাদের নারীরা কিন্তু যে তাদের চিন্তা এবং যে সমস্ত উদ্যোগ রয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে আসতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি আমরা করছি, আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে জয়েন্টলি কাজ করেছি, নাসিক সারা দেশব্যাপী আমাদের নেটওয়ার্ক, আমাদের 64 জেলাতে আমরা কাজ করছি, এবং আমাদের নারী কাউন্সিল রয়েছে। গত 22 তারিখেও আমাদের আপনার অক্টোবরের 22 তারিখে বিডা কনফারেন্স হলে আমাদের বিশাল কনফারেন্স হয়েছে নারীদেরকে নিয়ে। সেখানে মাননীয় স্পিকার মহোদয়, তিনি সরকারের পক্ষ এবং পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে অনেক জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, এবং আমাদের আইএলওর এখানে অনেক বন্ধুদের আমি দেখছি, আমাদের আইএলওর কান্ট্রি ডাইরেক্টর তুমও সেখানে বক্তব্য রেখেছেন অ্যাজ স্পেশাল গেস্ট। আমাদের সেই সমস্ত জায়গাতে অনেক বেশি আলোচিত হয়েছে নারীদেরকে কিভাবে আর উৎসাহিত করা যায়। আমরা যদি এই কাজগুলো সমন্বিত ভাবে করতে পারি, তবেই আমাদের এই নারী উদ্যোক্তাদের ইনক্লুশন আরো বাড়বে। সেটা একটা বড় ব্যাপার। এখন যদি আমরা দেখি ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কিন্তু নারীদের অবদানের ক্ষেত্রেও যদি আমরা দেখি যে আমাদের এই ক্রেডিট ফাংশনে কিন্তু তারা 4%, 5% এর বেশি কিন্তু তারা ঋণ পায় নাই। এটাকে কিভাবে আরো বাড়ানো যায়, তার জন্য আমাদের এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে আমরা কিন্তু যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা এই কোভিড পরবর্তী সময়ে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে 20,000 কোটি টাকার যে আপনার তহবিল দিয়েছে, সেই তহবিলের কিন্তু একটা অংশ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিক থেকে দেওয়া হচ্ছে। আমি মনে করি এটা অত্যন্ত অপ্রতুল, এবং এখানে এসএমই ফাউন্ডেশনকে যদি 2-3 হাজার কোটি টাকা দেওয়া যায়, এবং তার মধ্যে একটা অংশ যদি একদম নারীদের জন্য করে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদেরকে আরো বেশি সহযোগিতা করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। মূল কথা হচ্ছে আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ এবং স্কিলস ডেভেলপমেন্টে আমাদের একটা সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। সরকার একা পারবে না। এক্ষেত্রে আমরা যেমন আইএলওর সাথে কাজ করছি, এখন আমরা গেইনের সঙ্গে কাজ করছি, এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে স্কিলস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে
আমরা আগামীতে কাজ করব। এবং আমি মনে করি যে এই কার্যক্রমগুলো দেখভাল করার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের যেমন সিএস ডেভেলপমেন্টে আমরা একযোগে কাজ করছি, আমরা এনএসডি তে করছি। আমার মনে হয় যে একটা পরিকল্পনা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে নিতে হবে এবং সুষম পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা একে অপরের দোষারোপ করে কিন্তু আমাদের এই সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট আমরা আনতে পারবো না। আমরা যদি নারীদের জন্য এবং উদ্যোক্তা হিসাবে যদি আমাদের সিএমএসএমই খাতকে যদি আরো বেশি আমাদের এই জাতীয় অর্থনীতিতে আনতে চাই, তাহলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে বসে, সরকার বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বসে আমাদের এই কার্যক্রমগুলো যদি আমরা করতে পারি, তবেই আমাদের দেশ যে চাহিদা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 41 সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা, সেটাই নারী উদ্যোক্তাদেরকে বাদ রেখে কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। এর জন্য আমাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে, তাদের মার্কেটিং সাপোর্ট থেকে শুরু করে, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট, সমস্ত বিষয়ে আমাদেরকে একযোগে কাজ করার একটা মহাপরিকল্পনা নিতে হবে। এবং আমি সর্বশেষ আজকে আমাকে এখানে সংযুক্ত করা এবং এই যে টিভেট প্রফেশনাল যে নেটওয়ার্ক, এরা এত সুন্দরভাবে এটা আয়োজন করেছে, তার জন্য ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং ভবিষ্যতে আমাদের মতো প্রাইভেট সেক্টরে যারা আমরা অর্গানাইজেশন গুলো আছি, তাদের সাথে এই প্রফেশনাল গ্রুপগুলোর একটা পার্টনারশিপ যদি হতে পারে, সেটাও কিন্তু আমার মনে হয় যে একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। ইনফরমাল আইসি চেয়ারম্যান মিস্টার মির্জা গনি শোভন অত্যন্ত সুন্দর করে নারীদের উদ্যোক্তা করার ক্ষেত্রে সুযোগ কিংবা প্রতিবন্ধকতা কিংবা করণীয় গুলো বলছিলেন। এটা আসলে আমার আগ্রহের জায়গা। আমি মনে করি যে আলোচনাটা আমি এবং আমাদের সবার জন্য কাজে আসবে। আলোচনার এই পর্যায়ে আমি জেন বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এমডি সবুর খান আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি এন্টারপ্রেনিউরিয়াল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং এই দুটো বিষয় একটু আলোচনা করার জন্য আমাদের সামনে। ওভার টু এমডি সবুর খান। থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে আছেন? তোমার এই পয়েন্টগুলোই বলছি। ওকে, সবুর খান স্যার এখনো বোধহয় জয়েন করেননি। So I would like to go for next guest. Now I'd like to request to Ligaya Lawing Dugmawang, TVET and Skills Specialist, Skills 21 Project, ILO Bangladesh. Dr. Ligaya has been working at the TVET and Skills Specialist in ILO Bangladesh since August 2017. She is an education specialist with more than 40 years of experience in diverse educational systems. She specialized in technical and vocational education and training, TVET and skills development, competency-based training, digitalized learning and assessment systems, quality assurance and accreditation systems. We are enough enriched with Ligaya in Bangladesh TVET systems and NTVKF framework. So now I would like to request to Ligaya Lawing Dumayang to present your speech on the topic of TVET and skills focused to entrepreneurship. Your topic is TVET and skills focused to entrepreneurship. Your time is 5 minutes. Okay. So I'd like to request you to please cover within the stipulated time. Thank you. Thank you. Over to Ligaya. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Okay. Yes, we hear you. Yeah. Honorable Chief Guest, Lokman Hussein Mia, sir. Honorable Special Guest, Dr. Muhammad Omar Farouk, sir. Fellow speakers, colleagues in TVET, I would like to thank you graciously
for inviting me to this webinar organized by the TVET Professional Network. I can see this is a very big network where there are more than 200 participants and counting. It is such a big number and it is well participated. When Anis told me to be one of the speakers in this webinar, I had some hesitations because my plate is not entrepreneurship. Then he told me that I would relate skills development or TVET with entrepreneurship. Thereafter, I was very willing and was very committed to share my knowledge with all of you here. Well, Bangladesh has a strong track record of growth and development, even in times of elevated global uncertainty. A strong and robust demographic dividend, ready-made garment exports, resilient remittance inflows, and stable macroeconomic conditions have supported the rapid economic growth over the past 2 decades. To progress further, Bangladesh requires factors like technical and vocational education and training, or TVET, and entrepreneurship, because these modern business and industries are acting as catalysts in promoting this aspiration amongst us towards that path. What is TVET and what is entrepreneurship? TVET, if effectively managed, will produce competent craftsmen and technicians capable of self-employment or wage employment. But most often, these craftsmen fail because they lack the entrepreneurship skills. Similarly, entrepreneurship alone without technical skills will likewise fail. To be successful, every entrepreneur needs knowledge or business investment and operations, not just the acquisition of functional vocational skills. TVET is designed to produce competent craftsmen who can contribute meaningfully to the socio-economic development of the nation. Entrepreneurship moves graduates away from seekers of jobs to creators of jobs. Entrepreneurship education, therefore, gives more relevance and sustenance to functional TVET graduates who acquire such knowledge that is quantitative and qualitative. Such that they should be able to develop business models that will yield both public and private ventures for the attainment of Vision 2040. TVET and entrepreneurship are complementary in preparing the youth for this fast-changing society and workplace. TVET emphasizes the acquisition of knowledge and skills, as I have stated in my previous statements, and the application of scientific laws in solving business problems. However, TVET must extend beyond that. TVET must offer learners incentives for thinking creativity and broadening their understanding of career opportunities afforded in the industry. This is where entrepreneurship should come in. Entrepreneurship affords the youth opportunity of helping them anticipate and respond to change. The skills we have may be applicable today, but tomorrow, an entirely different set of skills may be required because business is always changing. So, the workers need to find ways to entrepreneurship in TVET has positive socio-economic effects. TVET has its major objectives of improving the employability of the individual,
so that he or she can secure employment in an occupation and to progress in it. The traditional emphasis has been to work for someone else after graduation. This appears inhibitive to other life endeavors. TVET should be oriented towards self-sufficiency through endeavors associated with the acquisition of relevant and sufficient skills in order that one will become creative, logical, and productive. The day before yesterday, we visited a campus, indeed a clean and green campus, and I was impressed by the message of the owner when he said, "Do not wait for the government to give you jobs. Use your talent and creativity to carve your own niche and be productive." Indeed, himself as a model, adopted the new direction of integrating TVET with entrepreneurship education. From a small institute offering 2 programs several years back and progressing to a larger institute with 16 programs. There is no doubt that this new direction is no other than thinking entrepreneurially, which will not only sustain the functional TVET, but employed some other people. I hope this multiplier effect will turn the economy positively. With this, I would conclude by telling that TVET and entrepreneurship are not enemies. They are not competitors. They are friends, which, when blended, will become more successful in attaining our objectives. Therefore, let us complement TVET and entrepreneurship. Thank you very much, and Assalamualaikum. Thank you very much, Miss Ligaya Laweng Dumwang. It was very enriched discussion. So at this, I think Mr. Sobur Khan, Managing Director, he is here with us now. So now I would request Managing Director, Gen Bangladesh, Mr. Sobur Khan, to share his speech. So, sir, your issue is entrepreneurial education and training. Over to you. Thank you very much, and I'm so sorry that I just joined very lately because I'm just engaged with another program. So my apology to all of you, and again, thank you very much. As the previous speaker rightly pointed out, that TVET and entrepreneurship, they are working one-to-one, because without entrepreneurial minded, you cannot create the company. If you don't create the company, if you don't create the job opportunity for the people, I think it will be very tough. A lot of the people, a lot of the students, they are coming and they learn in the technical education, but where they will implement it. So the entrepreneur will create the opportunity for the skilled people, or again, the creative-minded people. And you see, I'm sure that a lot of the entrepreneurs, whenever they create the company, they not only create the company for their own sustainability also. You see, once upon a time, when back to the 1990, I started my company. Definitely in the preliminary time, my target was that to sustain myself. But when I made myself sustainable, I think then slowly I expand the company. And today there is 54 company we already developed between these times. That's 33 years. So these, all of the company, you see what the key intention to develop this company, to creating the job opportunity for our people. So that is the one of the reason I should say that the technical education or TVET, if all of the aspect we are thinking, the key intention is the entrepreneurial mindset and entrepreneur. Because again, we need also one of the, a lot of people love to say that it's God gifted. In some cases, it is, yes, it is God gifted, because the God gifted only those people who always like to change themselves. If the people don't like to change themselves, if they don't like to try to implement something, I think they cannot complete the job. So that's why sometimes we love to say the doers. So there's a lot of people you will find that they are talkative, they talk, they give idea, a lot of things. But if you tell them to go and implement it, you will find that you will not get them in front line. So at the end of the day, you will see the doers will come forward and try to implement their idea. So that's one of the key reasons I should say that considering the entrepreneurship week is a key intention is that to encourage the entrepreneur minded student. And again, we must need to think that entrepreneur minded student
when they have the technical skill, when they have the creativity, innovation, and skill, hands-on skill, when they learn it, I think that is easy for becoming an entrepreneur. Again, I don't like to prolong my topics. Rather, I just give one example. I hope that everybody will be clear. You see, I did my master's in honors and master's in statistics. But when I started my business, I realized that I should start such a business which I have the confidence, I have the domain knowledge. So considering all of my aspect, I thought that while I was a student of the honors in the last year, luckily, in that time there was no computer science. I hope that 84, 85, there was no computer science, no university in the Bangladesh. So luckily, in my university, they implemented 100 marks course in the computer science. And I don't know, because this skill, somehow I proved myself and got the 99% mark in computer subject. So that gave me confidence that yes, I have some technical knowledge which I can prove in my business. And that is the key reason I started the computer business in 1990. And Alhamdulillah, and thanks to Almighty, I got this tremendous success. And that is why 2001 or 2002, I just did my company, first public IT listed company. So that's just why I'm giving the example. That means this technical skill is helping me or enable me to move forward and to establish the IT company. So again, I hope this global entrepreneurship in the TVET, both of them will think to develop the skill level of our young people and find out the entrepreneurial minded people and push them forward. They will change the country, because this country is depend on the entrepreneurial minded or economical sustainability or contribution of the economy through the entrepreneurial minded people. Thank you very much and wish all of you good luck. Thank you, Dr. Sabur Khan sir, for your nice speech regarding entrepreneurial education and training in Bangladesh. আমাদের এরপরে ডক্টর মুখলেসুর রহমান স্যারের কথা বলার শিডিউল ছিল ধারাবাহিকতায়। তো মুখলেস স্যার একটা জরুরি কারণে এখনো জয়েন করতে পারেননি। তো এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব আকবর আলী খান স্যারকে, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড। জনাব আকবর আলী খান স্যার, আপনার বক্তব্যের বিষয়বস্তু এন্টারপ্রেনারশিপ ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন। এন্টারপ্রেনারশিপ টেকনিক্যাল এডুকেশন এই বিষয়ে বলবেন ডক্টর আকবর আলী খান স্যার। স্যার, আপনার বিনীতভাবে বলছি, আপনার সময় 5 মিনিট সীমাবদ্ধ করার জন্য। ওভার টু চেয়ারম্যান মহোদয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ডক্টর আলী আকবর খান স্যার। আলী আকবর খান স্যার, কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Available. Can I get the opportunity? This is Dr. Mafizur Rahman. Okay, sir, you can continue. So I would like to request to Dr. Mafizur Rahman sir, Managing Director, SME Foundation. Dr. Mafizur Rahman. I know that my topic is legal instrument. Thank you. Thank you very much. Thank you, TVET Entrepreneurship, TVET Entrepreneurship Ecosystem for organizing very nice actually discussion today. I have seen that Honorable Chief Guest, our Chairman Bidan, Mr. Lokman Hassan Khan, and my other colleagues. You see that still, I have started my office today, 8:30 a.m. and still I'm in office mode because I have come from the office after 7:30 p.m. and now I am sitting in the officers club. Actually, therapy room it is.
So I would like to thank all the particularly presenters for your very nice presentations, and thank Watapatu and Mrs. Ligaya for their very good contribution. My topic is policy and the legal instrument for entrepreneurship, particularly what I understand. You see, in our Bangladesh context, I must say that we have very good legal and policy documents we have. Though we do not have entrepreneurship policy, but even then, we have the industrial policy, we have SME policy, we have youth policy, we have women development policy. In all these policies, actually, it was touched how an individual can be an entrepreneur in Bangladesh, either man or women. But the ecosystem, what it was mentioned here, actually, I understand that you can explain a lot of things, but three major areas I must say that number one is the entrepreneurship skill. Second is technical skill, or what I should not say that this technical skill means he or she will have to some technical skill, but even then the individual must have something, the capacity to do something. I should say that is the technical capacity. And the third point is altogether the ecosystem of the environment or the environmental ecosystem for entrepreneurship development, for industry, for business, or whatever it is I should say. These include from family, society, government, policy, legal instrument, all these things all together, that actually we can say the ease of doing business. So if I have the first one, the entrepreneurship skill means I would like to do something. That is my commitment, number one. Then comes my technical skill and what I have said earlier, something that I can do. That is my actually capacity to do something. And third, that I mentioned earlier, the environment, whole environment, how the society, how the family actually helping in our country. If I give some example, to start any business in Bangladesh, we need a trade license. Can you get it very simply and easily? Probably the answer is not the true. That means if we need, in some cases, we need TIN certificate, BIN certificate, VAT, in some cases VAT, tax return. There are a lot of certificate and clearance we need to start a business. Maybe for a small or tiny business, a simple trade license is enough. But when it will grow slowly, then you will find huge documents you need, and you will have to move from here to there, environment clearance certificate, labor certificate, inspector of the factories, in some cases boiler certificate, and so on. But the thing is that whether we are getting all these certificates and clearance and services very easily, I must say that we could not establish that kind of facilities still today in Bangladesh. That is the ease of doing business. If we see the list, we are still far behind, though we are improving gradually, but still far behind according to the ease of doing business, global ease of doing business. What actually we should do? We are moving very fast. Our economy is very moving fast. If we see the last 5 and 14, 15 years, GDP growth is very fine. But entrepreneurship development, can we say that was increasing very tremendous? Probably not. According to the statistics of 2013, altogether it was 7.78 million CSMEs in Bangladesh. Roughly say we can now maybe it's more than 1 crore. On the other hand, our economy is moving very fast and GDP growth is well. Then what is the contribution? This major contribution actually is coming from the medium and large industry. If we give the statistic figure, economic review, the contribution of the SME sector is roughly 25%. Industry contribution, altogether the industry sector contribution is 36%, and our new industry targeted by 2027, the contribution of industry will be 40%. So we need to actually increase the number of entrepreneurship we need, as because we have huge demographic dividend, we have huge students, they're coming from a school, college, university. So where are the jobs?
government job is very limited. We need to provide them to be an entrepreneur, to support them. And in that case, we need to create such kind of environment or ecosystem that is very much friendly for the to be an entrepreneur. For that reason, what we need to do, at first I would say we can develop an entrepreneurship policy. We need to have a separate bank for the SMEs or the CSMEs, those who would like to be an entrepreneur, so that he or she can get easy financing from that bank with a very minimum interest rate. What it was mentioned in General that our female entrepreneurs, they are far behind. Of the last stimulus package given by government during COVID, 20,000, altogether 40,000, and it was said by Bangladesh Bank, the target is at least to provide 15% for the women entrepreneurs, but what we have seen, it was roughly less than 6% still today. On the other hand, SME Foundation, we distributed 300 crore taka. We can rest assure you that SME Foundation could at least distribute 30% among the women. So, easy financing, easy environment, and also to have a very easy trade license and other license with a single particular point, or very, I must say, within 1 to 3 or maximum 7 days. And also other facilities, market linkage, and also actually we need to provide our entrepreneurs that how he or she can sell his or her product or the services very easily, without any hassle, without any I must say that legal barriers. So if we need to actually reach by 2041 a rich and developed country, we must develop this ecosystem, very environment friendly ecosystem. And also I must say that for the entrepreneurs, TVET graduates, or even for simple any entrepreneur, either from the village, or the rural areas, or men or women, we must provide them legal and social support, family support, so that they can be a successful entrepreneur, and that will be actually helping for us to reach and develop country by 2041. I must stop here. I would like to thank again the those who organized this meeting, and also for giving me the spot to speak here. Thank you very much. Thank you. And also I must apologize that I would like to leave because it is I'm too tired. I need to go home from this point. Thank you very much, and thank you all. Thank you, sir, for sharing a legal instrument and its way forward. So, এখন আমি রিকোয়েস্ট করছি এমডি আলী আকবর খান স্যারকে ওনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য, ওনার স্পিচ দেওয়ার জন্য। স্যার, আপনার বিষয় হলো এন্টারপ্রেনিউরশিপ ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন। স্যার আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আমাকে শোনা যাচ্ছে? আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। Honorable Chief Guest, Special Guest, and Distinguished Participant, Assalamu alaikum. I am Chairman Bangladesh Technical Education Board. Today's program is nice program. I want to say in my speech in Bengali, Bangladesh Technical Education Board সবসময় কারিগরি শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এর সাথে যেটা আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত আছে এন্টারপ্রেনিউরশিপ সাবজেক্টটা রয়েছে, এই সাবজেক্টের মাধ্যমে ছেলেদেরকে আমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়ে থাকে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ এবং আদার আমাদের ডিপ্লোমা ভোকেশনাল কোর্স, এইচএসসি, বিএমটি সকল কোর্সেই এই বিষয়ে আমাদের উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য কিভাবে উদ্যোক্তা হওয়া যায় এই বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের যে বিশেষ যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আমাদের ছাত্ররা অধিকাংশই আপনাদের হলো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসে। তাদের পক্ষে উদ্যোক্তা হওয়া একটু কঠিন কাজ। তারা যদি ফিনান্সিয়ালি যে কোনো পক্ষ থেকে, গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বা যে কোনো পক্ষ থেকে সহযোগিতা পায় তাহলে হতে পারে। আমি যখন
আমি দেখেছি যে আমি যখন ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কাজ করেছি, ওখানকার ছাত্ররা ফুড টেকনোলজিতে পড়ার পরে অনেকেই তারা নিজেরা এন্টারপ্রেনিউর হিসেবে কাজ করেছে, তারা নিজেরা বিভিন্ন ফ্যাক্টরি দিয়েছে, সেই ফ্যাক্টরিতে আবার অনেককে তারা নিয়োগ দিতে পেরেছে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে বিভিন্ন টেকনোলজির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন অকুপেশনের ক্ষেত্রে। এই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার যে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের যে কাজ করছেন, আমাদের সেই দিকে এগিয়ে আসতে হবে। এর সাথে আরেকটা বিশেষ প্রয়োজন যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যে ব্যক্তিত্ব আছেন, তারা আছেন, ওনাদের সহযোগিতা পেলে আমাদের এই উদ্যোগটা সফল হবে। তাছাড়া সম্ভব নয়, কারণ একজন উদ্যোক্তা তৈরি হতে গেলে যারা এস্টাবলিশড হয়েছেন, যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদের সহযোগিতা মানে জরুরি ভিত্তিতে দরকার। কারণ আমাদের ছাত্ররা যদি এইটুকু সাপোর্ট পায়, সহযোগিতা পায়, এবং আইএলও যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে বা অন্যান্য অর্গানাইজেশন যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সহযোগিতা পেলে আমাদের ছাত্ররা কিন্তু অনেক উদ্যোক্তা হতে পারে। ইতিমধ্যে আপনারা যেমন উদাহরণ দেখিয়েছেন, এরকম অনেক উদাহরণ আছে, উদ্যোক্তা হয়েছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। এই কম সংখ্যক দিয়ে তো আমাদের চলবে না। আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য বেশি করে উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। এই উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে যতটুকু আছে তার মধ্যে আমরা উৎসাহিত করি, আগ্রহান্বিত করি, কিভাবে উদ্যোক্তা হওয়া যায় সে বিষয়ে আমরা বলে থাকি, মানে আমাদের শিক্ষকগণ পড়িয়ে থাকেন, বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু একজন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কিছু ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার। এই ক্ষেত্রে আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি মহোদয় আছেন, তিনি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। আশা করি তার মাধ্যমেই আমি চাই যে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আরো যে সমস্ত মানে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, এই বিষয়ে আমাদের আমি মাননীয় প্রধান অতিথির মাধ্যমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি এই বিষয়টি জানাবেন, এবং সেই সাথে আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির যে লোকজন আছেন তাদেরকে, তারা যদি সহযোগিতা করে তাহলে সম্ভবপর। আমাকে এই অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আশা করি ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আমরা আরো কাজ করব। আমাদের যারা ছাত্র আছে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন অকুপেশনের জন্য, যেমন যে কথাটি এসেছে, এনএসডি কাজ করছে, আমরা কাজ করছে, আমরা উভয় সম্মিলিতভাবে যদি কাজ করি তাহলে এটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। কারণ আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ডিমান্ড বেস অনুযায়ী কাজ করা দরকার। সে সুযোগটা আমাদের সৃষ্টি করতে হবে বেশি বেশি করিয়া। এজন্য আমি চেয়ারম্যান হিসেবে বলতে চাই যে আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে, সেই হিসেবে আমাদের সমাজের যারা উচ্চবিত্ত বা যারা এই সমস্ত কাজে পারদর্শী, তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। তা আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি। আমি একটু বিজি জায়গায় আছি, যার কারণে একটু ইন্টারাপ্ট হওয়ার জন্য আমি আই এম এক্সট্রিমলি সরি। থ্যাংক ইউ অল। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আকবর আলী খান স্যারকে তার চমৎকার সংক্ষিপ্ত কথার জন্য। তার একটা জায়গায় ব্যস্ত আছে, কিন্তু তারপরেও সেই জায়গা থেকেও স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, এবং স্যার যেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন যে সম্মানিত প্রধান অতিথির মাধ্যমে উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে কিছু মেসেজ পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। তো এ পর্যায়ে আমাদের ডক্টর মুখলেসুর রহমান স্যার কি যুক্ত হয়েছেন? না, ডক্টর মুখলেসুর রহমান স্যার কি যুক্ত হননি? তো এ পর্যায়ে আমি তাহলে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে। আমাদের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের স্পেশাল গেস্ট জনাব ডক্টর ওমর ফারুক স্যারের কাছে যাব। ডিরেক্টর জেনারেল, ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ডক্টর ওমর ফারুক স্যারের কাছে যাব। স্যারের আলোচনার বিষয় ওয়ে ফরওয়ার্ড টু প্রমোট এন্টারপ্রেনারশিপ, এই বিষয়ে স্যার কথা বলবেন। সম্মানিত ওমর ফারুক স্যারের সময় 5 মিনিট। স্যার, আপনাকে আপনার বক্তব্য রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। ওভার টু ডক্টর ওমর ফারুক স্যার। Thank you very much. Can you hear me? Yes, sir. Honorable Chief Guest of this webinar, Mr. Lukman Hussain Mia, Senior Secretary and Executive Chairman, BIDA,
our invite other invited guests and our participants. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. I think that most of the participants are Bangladeshi, so I like to give my speech in Bengali. আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই আজকের এই টিপিএট প্রফেশনালস নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত আমাদের যে ওয়েবিনারের বিষয় স্ট্রেংথেনিং এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ইকোসিস্টেম ইন দি কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ টিবেট, এই বিষয়টি আয়োজনের জন্য আমি আমাদের উদ্যোক্তাদের আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য যারা বক্তব্য রাখলেন, আমি সবার বক্তব্যকে এন্ডোর্স করে বলতে চাই যে আসলে আমাদের দেশে এই উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং এটার জন্য আমাদের যে সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যে সমস্ত কাজ করণীয় সেটির একটি নির্দেশনা আমরা পেয়েছি। তো বক্তব্যের শুরুতেই আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি, যিনি আমাদের দেশের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন এবং সেই রূপরেখা প্রণয়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন যে আমাদের দেশের শিক্ষা এবং এমপ্লয়মেন্ট কিরকম হবে সেটির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে এটি হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের এমপ্লয়মেন্ট যে পলিসি সেটি হবে আধুনিক জ্ঞান এবং আত্মশক্তিতে বলিয়ান একটি জাতির স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। অর্থাৎ এমন একটি জাতি তৈরি হবে, এমন একটি জাতির রাষ্ট্র তৈরি হবে যেখানকার জনসাধারণ মানুষ হবে আত্মশক্তিতে বলিয়ান। আমার মনে হয় এই কথাটির ভিতরেই উদ্যোক্তা বা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল যে মানসিকতার কথা আমরা বলছি সেটি প্রতিভাত হয়েছে, সেটা প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমাদের এখানে তিনি আরো একটি কথা বলেছেন যে কেরানি পয়দা করার শিক্ষা আমি দিতে চাই না। এই ব্রিটিশরা কেরানি পয়দা করে দেশটাকে শেষ করে দিয়ে গেছে। 74 সালে একটি ভাষণে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এই কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন। আমাদের এখানে একটি সাধারণ ধারণা আছে যে লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে, চাকরির পিছনে ছুটবে, এটি হচ্ছে আমাদের এখানে একটি বড় ধ্যান ধারণা, এটি একটি আমাদের জীবনের একটি মোটো থাকে। আসলে আমাদের চাকরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত এবং চাকরিতে নিজের ইনোভেশন বা নিজের ক্রিয়েটিভিটি কতটা এটা প্রদর্শন করা যায় সেটি ভেবে দেখার বিষয়। আসলে আমাদের বাংলাদেশে এই যে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট বা উদ্যোক্তা উন্নয়নের গুড ট্র্যাক যেটি লিগায়া বলেছেন, আমাদের এখানে ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, স্কোয়ার, তারপরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাইড শেয়ারিং, ফুড পান্ডা, 10 মিনিটস স্কুল সহ হাজারো এন্টারপ্রেনিউরিয়াল যে আমাদের আছে উদাহরণ আছে, এটা আমরা দিতে পারি। আমাদের যেগুলো সম্পদ সেটি হচ্ছে আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, কিন্তু আমরা জানি যে এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যেটি আমরা বলি জনভিত্তিক লভ্যাংশ, এটা তখনই হবে যখন আমরা এটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবো। এটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারি তাহলে এটা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড না, এটা ডেমোগ্রাফিক ডিজাস্টার। এবং সেই ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্যই যদি আমরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করি তাহলে আমরা এই জনভিত্তিক লভ্যাংশ যেটা সেটা 100% সুফল আমরা পেতে পারি। সুতরাং এদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এখন আমার যে বিষয় ওয়ে ফরওয়ার্ড সেটি দিকে আমি একটু দৃষ্টিপাত করতে চাই। সেটি হচ্ছে আমাদের আসলে এই উদ্যোক্তা উন্নয়ন বা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য আমাদের যে পারসেপশন বা আমাদের পাবলিক পারসেপশন আছে সেটি আমাদের আসলে পাল্টাতে হবে। তার কারণ আমাদের এখানে একটা জনপ্রিয় পারসেপশন হচ্ছে যে লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে, যে ধরনের চাকরি হোক সেটা। আমার অনেক পিয়ন আছে তারা মাস্টার্স পাস করে তারা অফিস সহায়কের কাজ করছে কিন্তু উদ্যোক্তা হতে চায় না। তো এই যে পারসেপশন এইটা পাল্টানোর জন্য আমাদের আসলে কাজ করা দরকার। আরেকটি বিষয় যেটি আমাদের মফিজ স্যার উল্লেখ করেছেন, ডক্টর মফিজুর রহমান, যে আমাদের আসলে স্কিল বা টেকনিক্যাল স্কিল যেটি সেটির অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যে আমাদের দক্ষতা বা কম্পিটেন্সি যেটা সেটি আমাদের অভাব রয়েছে, সুতরাং এটা প্রপার ট্রেনিং এর সেখানে দরকার আছে। সেই স্কিল ট্রেনিং এর কাজটি আমরা পার্সিয়ালি করি, এখানে আমাদের আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের দরকার আছে। সুতরাং এটি আমাদের একটি অপরিহার্য বিষয়। মোটিভেশনের আর একটি পর্যায়ে আছে, অনেকে মোটিভেটেড না, আসলে অনেকেই লেখাপড়া শিখে কোথায় কি করবে এই ধরনের গাইডেন্স, কাউন্সিলিং এবং মোটিভেশন এটি আসলে আমাদের দেশে দারুণ অভাব হয়েছে। আমরা হাত দিয়ে বেড়াই, কোথায় গিয়ে যে আসলে আমরা একটি স্বস্তির জায়গা, যে আমরা একটি সুপরামর্শের জায়গা, সেটি আসলে আমাদের দারুণ অভাব রয়েছে, আমরা এটি পাই না। আমাদের নেটওয়ার্কিং যেটি সেটিও একটি অভাব রয়েছে, যে কোথায় গেলে কি আমরা পাবো, আমাদের ইনফরমেশন এবং অন্যান্য যে সমস্ত কাজ এটার জন্য করা দরকার সেই নেটওয়ার্কিংটা আমাদের অত্যন্ত দুর্বল।
আমাদের কারেজ, রিস্ক এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যে মানসিকতা, সেটি তো আমাদের অভাব রয়েছে। সুতরাং একটি ট্রেনিং এর ভিতরে যদি আমরা এই যে রিস্ক টেকিং, চ্যালেঞ্জকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি এবং আমরা কিভাবে এনকারেজ করতে পারি, সেগুলো যদি আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা এই ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেকে উদ্যোক্তা করার জন্য অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারি। বাঙালিদের আরেকটি স্বভাব আছে, একজন কোনো একটি কাজ করলে অন্যান্য সবাই সপাটে একেবারে সাগ্রহে সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে, আমরা হুজুগে বাঙালি বলি। সুতরাং আমাদের নতুন নতুন যে ক্ষেত্র আছে উদ্যোক্তা, সেই ক্ষেত্রগুলোকে আমাদেরকে চিহ্নিত করা দরকার। আর এই উদ্যোক্তাকে পার্ট টাইম বা একটা ফ্যাশন হিসেবে নিলে চলবে, এটাকে আমাদের একেবারে পার্মানেন্টলি এটা গ্রহণ করতে হবে, মনে প্রাণে এটা গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের এটার জন্য অবজেক্টিভ ফিক্স করতে হবে এবং আমাদের যে লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে, লিডারশিপ নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আমাদের ভূমিকা এটা আমাদের অর্জন করতে হবে। এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা একত্রিত করে একটি যেটিকে আমরা বলছি একটা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ইকোসিস্টেম, উদ্যোক্তার যে একটা পরিবেশ যদি আমরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে তৈরি করতে পারি এবং এটার জন্য যে রেগুলেটরি বডি সহ অন্যান্য যারা আছে সবাই যদি সহযোগিতা করে, তাহলে আমাদের 2041 সালের আমাদের যে স্বপ্নের বাংলাদেশ, আমি স্বপ্ন বলি না, এটা আসলে আমাদের আমরা যেটি স্বপ্ন দেখি সেটি আসলে বাস্তবে রূপান্তর করেই আমরা ছাড়ি, যেটি পদ্মা সেতু সহ আমাদের আরো অনেক সফল আমাদের উদাহরণ রয়েছে, আমাদের আস্থা, বিশ্বাস এবং আমাদের সাহসকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা এই উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সেই উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হব বলে আমি আশাবাদী। আমি আবারও আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা যারা আছেন, আয়োজক যারা আছেন, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং আমাদের এখানে যারা চিফ গেস্ট এবং অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ যারা আছেন, তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ধরনের একটি সুন্দর ওয়েবিনারের আয়োজনের জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী। অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ডক্টর ওমর ফারুক স্যারের কাছে। স্যার রীতিমতো একটা বড় রকমের মিটিং থেকে আমাদের এখানে জয়েন করেছেন এবং ধৈর্য ধরে আমাদেরকে শুনেছেন এবং আমাদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনা বলেছেন স্যার। আমরা আশা করি আমরা এই বিষয়গুলোর দিকে আপনাদের সহযোগিতায় নজর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পাশাপাশি আমাদের পথ চলায় আপনাদের দিক নির্দেশনা সবসময় পাবো। আমাদের টিভিএট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের স্লোগান মোটো হচ্ছে টুগেদার ইজ বেটার। সো আমরা এটা আশা করি যে আপনারা যারা পলিসি লেভেলে আছেন, আপনাদের কাছ থেকে সেই নির্দেশনা আমরা নিয়মিতভাবে পাবো। অনেক ধন্যবাদ স্যারকে। এ পর্যায়ে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারিং সেশনের জন্য যাব। তো প্রথমেই আমি আমাদের সাপোর্ট টিমের কাছে একটু অনুরোধ করব যে আপনাদের কাছে যেসব প্রশ্ন এসছে সেই প্রশ্নগুলোর থেকে যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেই প্রশ্নগুলো আপনারা একটু প্রেজেন্ট করুন। আর এর পাশাপাশি যদি প্রশ্ন খুব বেশি না থাকে, যেহেতু সময় আমাদের অনেকটা বেশি হয়ে গেছে, সুতরাং আমরা এটা একটু সংক্ষিপ্ত করতে চাচ্ছি। তো জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকলে আমরা দু একটি প্রশ্ন নিব, এরপরে আমরা আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথির কাছে যাব। তো এই পর্যায়ে আমি প্রশ্ন উত্তরের জন্য বরণ ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মুফিজুর রহমান স্যার জয়েন করেছেন। সরি, মুফিজুর রহমান স্যার জয়েন করেছেন অনলাইন থেকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে মুখলেস স্যারকে এখন আহ্বান করব। জি প্লিজ। ওকে, আমাদের আরেকজন অতিথি ডক্টর মুখলেসুর রহমান স্যার জয়েন করেছেন। তো এ পর্যায়ে আমি তাহলে মুখলেস স্যারকে আহ্বান করতে যাচ্ছি, যেহেতু ফিরোজ ভাই অনুরোধ করেছেন। তো ডক্টর মুখলেসুর রহমান স্যার বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র অপারেশনস অফিসার। তো একটু প্রশ্ন রিপিট করবেন, আমি শুনতে পাইনি। Hello. Can you please repeat the question? স্যার, আমার মনে হয় স্লাইডটা একটু চেঞ্জ করা দরকার। এই স্থানীয় কবির ভাই, আমি এই পর্যায়ে ডক্টর মুখলেসুর রহমান স্যারের কাছে
যাচ্ছি ডক্টর মুখলিসুর রহমান স্যারকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। স্যারের কাছ থেকে আমরা যে বিষয় শুনতে চাচ্ছি, এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ইকোসিস্টেম বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ। ডক্টর মুখলিসুর রহমান স্যার সিনিয়র অপারেশন অফিসার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশ। তো স্যারের কাছে যাচ্ছি এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ইকোসিস্টেম বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ এই বিষয়ে কথা শোনার জন্য। ওভার টু ডক্টর মুখলিসুর রহমান স্যার। স্যার, আপনার সময় 5 মিনিট, কাইন্ডলি সীমিত সময়ে শেষ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। মুখলিসুর রহমান তার মনে হয় এখনো পোস্ট করা হয় নাই। স্যার যদি একটু টেক্সট করেন আমাদেরকে, চ্যাট করেন, তাহলে আপনার আইডিটা পাবো। আপনাকে আইডিটা খুঁজে পাচ্ছি না। মুখলিসুর রহমান স্যার, আপনার আইডিটা খুঁজে পাচ্ছি না, সো আমরা আপনাকে পোস্ট করতে পারছি। স্যার, বিনীতভাবে অনুরোধ করব আপনি একটু চ্যাটে যদি কিছু একটা লিখে দেন স্যার। বরুণ, আমার মনে হয় আপনার কোশ্চেন আনসারিং এ চলে যান, তারপর উনি যখন আসেন উনিও হয়তো উনি কিছু বললেন। স্যার, আপনাকে আনমিউট করা হয়েছে। হ্যালো মুখলিসুর রহমান স্যার, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? Okay. Thank you. Now I can hear you. Do you see me? Over to Dr. Mukhlisur Rehman sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Actually, I was in several meetings together, and finally, all of the organizers requested me to join. I was hearing actually this is very, very important topic you have come up. Of entrepreneurship, we have been talking about it. However, you see that even Saurabhai was there, and there are something going on. Even BIDA also has tested entrepreneurship training. It did work, and many NGOs also working on entrepreneurship. It is working somehow, and a small scale business also coming up. However, the entrepreneurship environment and the ecosystem, still we are at the primitive stage, and say the startup still not reaching to the mass youth, and youth in entrepreneurship is still lagging lot of financial and technical support. So what I can see very clearly that we need to continue patronizing the entrepreneurship small scale, starting with and supporting the youth. So we need to come up with those who are creative, and we need to continue coming up with creating their leadership. And only leadership will not work. We need to see how decisive they are and how independently they can work, and we have to create their innovation such a way it could be prioritized to look into the national needs. And youth, I should say that even a few days back, I was in another divisional level discussion with the secondary school students. Believe me, the way they respond and the way they interact, I must see the Bangladesh future is bright. However, we need to actually mobilize them and grow up them such a way they will not be looking for jobs, only jobs. Job, of course, self-job and creativity, and coming up with huge commitment and self-esteem. If we can create this environment, this will help. And the government of Bangladesh also trying to actually helping the youth in many other projects. However, there are still
many challenges are there. So I do believe if we all work together and see where the boots are pinching, and we can remove that and help the youth to move forward. And now the world is moving for digital entrepreneurship, digital marketing, digital business. So we need to look into very, very carefully how we can use the ICT technology for helping our youth for moving forward. Over to you. Thank you very much for giving me the time. Also, thank you very much, Dr. Mukhlisur Rahman sir, for your nice speech. Now I would like to go for question answering session. আমাদের যারা কোশ্চেন সাপোর্টের জন্য আছেন, আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে সেটা প্রোভাইড করার জন্য। ইস্তানুল ভাই, আপনার কাছে কি কোনো প্রশ্ন এসেছে? No, Varun bhai, go to the next step. ওকে অ্যাকচুয়ালি তেমন কোনো প্রশ্ন আসেনি। তো এ পর্যায়ে আমি পরবর্তী সেশনে যাওয়ার জন্য আমাদের পরবর্তীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন আমাদের বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডার সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া স্যারের পক্ষ থেকে। স্যার একটা জরুরি এঙ্গেজমেন্টের জন্য আসতে পারেননি, তো স্যার তার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে পাঠিয়েছেন মহসিনা ইয়াসমিন। উনি বাংলাদেশ সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এবং বিডার এক্সিকিউটিভ মেম্বার। আমি মহসিনা ইয়াসমিন স্যারকে অনুরোধ করব প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করার জন্য। মহসিনা ইয়াসমিন স্যার, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি, শুনতে পাচ্ছি। জি, আপনাকে আজকের প্রোগ্রামের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। ওভার টু। Yes, thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Please consider all protocols of addressing the dignitaries duly observed because it is already quite late. Allow me to thank the TVET Professionals Network for inviting BIDA to address this event. I'm also very deeply thankful to everyone who spoke in this program and shared their valuable ideas. It was a pleasure to listening to you. I will try to briefly convey my remarks. BIDA is as you know, BIDA is the apex investment promotion agency of Bangladesh under the Prime Minister's office. We are always interested in discussing best practices for supporting entrepreneurship in Bangladesh. Therefore, I thank the keynote speaker for his insightful presentation. It was also very uplifting to me to see the success stories shared on this platform. Another great point raised here is women's inclusion. At BIDA, we are discussing how to more effectively include women and showcase their successes in our overall efforts to promote Bangladesh as an ideal investment destination. Very soon, we will be able to share positive outcomes. I have also taken careful note of the global perspectives shared here. Ladies and gentlemen, we are aware that mainstreaming technical education is a key requisite for expanding trade and investment by creating new skills in our economy. Bangladesh is a young nation. As many as 45 youths are making up the 28% of our population. If we want to actually utilize our demographic dividend, we must focus on mainstreaming technical education. It is now existing as an alternative route. If new skills are created and celebrated, it will create a more fertile ground for entrepreneurship. BIDA is the bridge between the private sector and the government. We also have experience in training and facilitating new entrepreneurs. BIDA has created the Entrepreneurship and Skill Development Project
And you may be very happy to know that in 2 years of the project duration, BIDA trained over 24,000 aspirants, created 4,293 entrepreneurs. It led to over 1,000 crore investment and create 37,000 jobs. This achievement encourages us to plan another project of 150 crore taka with components for increasing the number of entrepreneurs in 64 districts of Bangladesh. I think what I have learned from the presentations and the speakers, that if we work together, I think we will make a very good progression in the entrepreneurship ecosystem, because I see that TVET is working with for the entrepreneurship. There are another ministries are working for the entrepreneurship. So I think we should come together and do coherently and consistently so that the economy can get productive contribution from everybody's side. Another thing, we are implementing the Bangladesh Investment Climate Improvement Program to make Bangladesh the most favorable place for destination. You know that World Bank has suspended its ease of doing business program. So Bangladesh has taken up this program to make the investment and business friendly environment in the Bangladesh. So we are working here. I think you should come to us so that we can work together to make a very favorable destination for the investment and trade. Another thing I want to raise here, that our one-stop service has already in place. We are giving end-to-end digital service. So we have 66 services of 23 regulators, including BIDA, are available in this online system. BIDA alone is providing 18 services from the system within the time mentioned in the One-Stop Service Rule 2020. After the launching of the system in February 2019, BIDA has provided 80,000 plus services. So I think all the entrepreneurs, you are talking about the ecosystem environment. I think this system will help the entrepreneurs, especially the young entrepreneurs or newcomers, to get services very soon, very transparently, easily. So I would like to invite you to, when you are going to be an entrepreneur, please access this service of BIDA. Also, BIDA is in collaboration with the UNDP. We are conducting research for the development of investment. If you have any scope, if you want to collaborate with us, you can also join us. If you need anything for research, for making an entrepreneurship or entrepreneurs, you can come to us. We can also collaborate with you as well. Also, you may be happy to know that in this month, we are arranging the International Women Entrepreneurs Summit 2022 jointly with Bangladesh India Business Chambers on 23-24 November 2022. I will invite you to participate in the summit. There is a scope to join the summit virtually. If you go to our website, you will get the link to join the summit. And lastly, I want to mention that we are always ready to provide support to the entrepreneurship community by listening to them and advocating on their behalf. So please feel free to take our facilitation services. Please come to us. We can discuss, we can advocate for you and support you, facilitate you. And on this note, I will conclude my remarks. Thank you for listening. Jai Bangla. Thank you, sir, for sharing what BIDA is doing to promote entrepreneurship. So now I would like to request our team members, Siddiqui Bhai and Shahriar Mahmood Bhai, to share the summary and wrap up the program. Abdullah Siddiqui Bhai and Shahriar Bhai. Assalamu alaikum. সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের অত্যন্ত প্রাণবন্ত প্রোগ্রামের পরে আসলে এখন অনেক সময় হয়ে গেছে, তারপর আমি অনেক শর্টে একটু বিষয়গুলোকে সামারাইজ করতে চাবো। আমাদের প্রোগ্রামের শুরুতে আমরা দেখেছি যে দুজন ইয়াং এন্টারপ্রেনিউর সাজেদা এবং আমাদের সাথে ছিলেন যে হামিদ ফয়সাল। আমরা তাদের লাইফ থেকে দেখেছি যে তারা স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে
শুরুতে যে স্কিলটা অর্জন করেছিল, তারা যে প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করেছিল সেটাকে পরবর্তীতে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টে কাজে লাগিয়েছে, এবং তারা তার ফ্যামিলি সহ তারা যে আরো অন্যদের প্রায় সাজেদার ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রায় 30 জনকে সে আবার কর্মসংস্থানে যুক্ত করতে পেরেছে। তো এই বিষয়গুলো আসলে খুব এনকারেজিং, এবং আমরা বলতে পারি যে স্কিল এবং টিভেট এন্ড এন্টারপ্রেনিউর একসাথেই চলে। পাশাপাশি আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন মিস্টার গিমুনু উইজিসেনা, গ্লোবাল মাস্টার ট্রেনার, শ্রীলঙ্কা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন। আমরা ওনার মাধ্যমে অনেকগুলো আসলে ফ্যাক্টরগুলোকে উনি আসলে এখানে মেনশন করেছেন, পলিসি গুলোকে উনি এনেছেন, পাশাপাশি এখানে ফিনান্সিয়াল ফ্যাক্টরগুলোকে উল্লেখ করেছেন। তো আমরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, কালচারকে উনি গুরুত্ব দিয়েছেন, যে হিউম্যান কালচারাল যে ব্যাপারগুলো থাকে স্কিল, টিভেট এন্ড এন্টারপ্রেনিউরশিপের ক্ষেত্রে, সেটাকে উনি হাইলাইট করার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি আমরা মির্জা নুরুল ঘানি শোভন সিআইপি মহোদয়ের কথা শুনেছি, চেয়ারম্যান ইন্টারন্যাশনাল আইএসসি অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট নাসিব। তিনি আমাদেরকে নারী উদ্যোক্তাদেরকে আরো কিভাবে সহযোগিতা করা যায় এই বিষয়টি উপরে বিশেষ করে আলোকপাত করেছেন, এবং আমরা তার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে নাসিবের মাধ্যমে কিভাবে নারী উদ্যোক্তাদেরকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি উনি উল্লেখ করেছেন যে এটা অপ্রতুল, আমাদের সকল সেক্টর থেকে, নট অনলি দ্য গভর্নমেন্ট, all sectors should come together to help the women. তো আমরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মতামতই পেয়েছি। আমরা পরবর্তীতে আমরা মিস লিগায়া, টিভেট স্পেশালিস্ট স্কিল 21 প্রজেক্ট আইএলও, আমরা লিগায়া ম্যাডামের কথা শুনেছি, এবং লিগায়া ম্যাডাম খুব প্রিসাইসলি খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক এখানে নিয়ে এসেছেন। উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আমরা আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের জন্য বাংলাদেশ লাস্ট 2 ডিকেডস যে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট গুলো পড়েছে, বাংলাদেশের ইকোনমি যেভাবে গ্রোথটা এসেছে, এটাকে যদি আমরা ধরে রাখতে চাই, এটাকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে টিভেট এবং এন্টারপ্রেনিউরশিপকে এনিমি হিসাবে দেখা যাবে না। They can work together. So it's a very strong message. Thanks to Ms. Ligaya again. এছাড়া আমরা কথা শুনেছি ডক্টর সবুর খান আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেন। ডক্টর সবুর খানের কাছ থেকে আমরা মূলত আমাদের ওনার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আমরা জানি যে উনি আসলে আইকনিক একজন ফিগার, একজন পায়োনিয়ার বিজনেস লিডার বাংলাদেশের। উনার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে উনি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, টোটাল শ্রোতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, এবং ন্যাশনালি একটি মেসেজ দিয়েছেন যে আমাদের যারা সকলকে উদ্যোক্তা হতে হবে, দ্যাট ইজ নট ট্রু, বাট যারা ব্যবসায়িক মাইন্ডেড আছেন তাদেরকে উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে এবং তাদেরকে স্কিল ট্রেনিং নেওয়ার বিষয়ে উনি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং ওনার যে ওনার যে কম্পিউটার স্কিলটি ছিল, সেখান থেকে যে উনি আজকে কম্পিউটার জায়ান্ট, এন্ড উইথ দ্য টেকনিক্যাল এডুকেশন বলেন বা ইউনিভার্সিটি বলেন, এডুকেশন বলেন, এভরিওয়্যার হি ইজ দেয়ার ফর দ্য স্কিল হি অ্যাচিভ ইন কম্পিউটার। সো আমাদেরকে অবশ্যই যারা বিজনেস মাইন্ডেড আছেন, ওনার মেসেজ অনুযায়ী তাদেরকেই স্কিলের দিকে নিয়ে যেতে হবে, স্কিলটি তাকে হেল্প করবে বিজনেসটাকে আরো ডেভেলপ করতে। তো দ্যাটস অল ফ্রম মি। I would like to request Mr. Abdullah Siddiqui bhai. Thank you. ধন্যবাদ শারিয়ার ভাইকে। আমি এই পর্যায়ে ডক্টর মোহাম্মদ মফিজুর রহমান স্যার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসএমই, স্যারের যে বিষয় ছিল হচ্ছে পলিসি এবং লিগাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফর এন্টারপ্রেনিউরশিপ। এই বিষয়ে স্যারের যে ব্যাপারটা বেশ হাইলাইট করেছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের পলিসি হয়তো সরাসরি এন্টারপ্রেনিউরশিপ নিয়ে নেই, কিন্তু এর সহযোগী আরো কিছু পলিসি আছে যেগুলো হচ্ছে যেরকম বিজনেস এইচআর ডেভেলপমেন্ট, এই ধরনের কিছু পলিসি আছে যেগুলো হয়তো এন্টারপ্রেনিউরকে সহায়তা করছে। বাট একই সঙ্গে উনি এটাও বলেছেন যে আমাদের অবশ্যই এন্টারপ্রেনিউরশিপ নিয়ে একটা পলিসি হওয়া উচিত। আর এক্ষেত্রে কিছু মেজর স্কিলের কথা বলেছেন, যেরকম এন্টারপ্রেনিউরশিপ স্কিল লাগবে, টেকনিক্যাল স্কিল বলতে উনি ক্যাপাসিটি বলছেন, যে কিছু করার জন্য যে ক্যাপাসিটি থাকে সেটার জন্য, ইকোসিস্টেম এবং এনভায়রনমেন্ট,
এবং এনভায়রনমেন্ট বলতে সোসাইটি, ফ্যামিলি, হেল্পিং এবং আমাদের যে কান্ট্রির যে পার্সপেক্টিভ আছে সেই পার্সপেক্টিভ গুলো চেঞ্জ করে আমরা যদি সহায়তা করি তাহলে তো এন্টারপ্রেনিউরশিপটা খুব বাড়তে পারে। কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে সেটা বিষয় উনি আলোকপাত করেছেন, যেমন হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স, ইঞ্জিন, ট্যাক্স, এরকম অনেক কিছু ডকুমেন্ট আমাদের দরকার হয়, যেটা হয়তো ফর এক্সাম্পল ভিয়েতনামে যদি কেউ বিজনেস শুরু করতে চায় সেখানে কিন্তু অনেক সার্ভিসটা অনেক ইফেক্টিভ। সেই ধরনের সার্ভিস গুলো যদি আমরা দেশে চালু করতে পারি তাহলে হয়তো আনমিউট করে নেন। এদিকে ভাই শোনা যাচ্ছে না। আনমিউট। সিদ্দিকী ভাই প্লিজ কন্টিনিউ। হ্যালো। তো এই পর্যায়ে স্যার বলছিল যে আমাদের এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য এই প্রতিবন্ধকগুলো যদি আমরা উঠে হতে পারি এবং এন্টারপ্রেনিউরশিপ পলিসি, তারপর ফিনান্সিয়াল যে সাপোর্টের ব্যাপার আছে, এই পলিসিগুলোকে যদি একটু ইজি করি তাহলে হয়তো আমাদের এই সেক্টরটা আরো বেশি বেগবান হবে। সেই সাথে স্যারের একটা স্ট্যাটাস ছিল যে উইমেনের যে এন্টারপ্রেনিউরশিপের ব্যাপার আছে সেখানে 15% বললেও আসলে হ্যালো, কন্টিনিউ। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা খেয়াল করতে পারি যে 15% বলা হচ্ছে যদি সেখানে 6% এর মতো আসলে দেখা যাচ্ছে। এবং সেই ক্ষেত্রে স্যার আরো বলেছেন যে ইকোসিস্টেম এবং লিগাল এবং সোসাইটি সাপোর্ট এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে আমাদের উন্নয়নের আওতায় আনতে হবে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আরবান এরিয়া সহ রুরাল এরিয়া আমাদের সারা দেশেই যেন এই জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়ে। আর এরপরে স্যারের বক্তব্যে এইগুলো এসেছে, স্যার গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন। তারপরে গেস্ট ছিলেন হচ্ছে মোহাম্মদ আলী আকবর খান, সম্মানিত চেয়ারম্যান বিটিএফ। স্যারের বিষয় ছিল হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন। সেই ক্ষেত্রে স্যার তুলে ধরেছেন যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কোর্স আছে, সেক্ষেত্রে ডিপ্লোমা, ভোকেশনাল এবং কিছু শর্ট কোর্সের জন্য ওনারা এন্টারপ্রেনিউরশিপ সাবজেক্টটাকে ইনক্লুড করছেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যে আসলে সিলেবাসে যদি আমরা ওনার ভাষায় আর কি, যেটা আসলে ফ্যাক্ট, যে সিলেবাসে থাকলেও আমরা পড়ালাম কিন্তু যে জিনিসটা দরকার আসলে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট, এবং আমাদের দেশে টেকনিক্যাল এডুকেশনটাকে আসলে মূল ধারা এখন আমরা নিতে পারিনি। সেই ক্ষেত্রে হয়তো যারা আসে তারা স্বাভাবিকভাবে হয়তো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসছে, সেক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট একটা বড় ধারা যারা আর কি, যেটা আমরা যদি ওইভাবে সাপোর্টটা দিতে পারি, এবং সেক্ষেত্রে স্যার সহযোগী আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেই সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আবেদন করেছেন যেন আমরা এই সমস্ত ব্যাপারে সহায়তা পাই আর কি। সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের এই ব্যাপারটা যে সিলেবাসে থাকলে যে কাজ হচ্ছে না সেটা হয়তো পরবর্তীতে আর কাজে আসবে এবং আমরা আউটপুট পাবো। এবং এক্ষেত্রে উনি আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি আজকে স্যারের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা মেসেজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এরপর আমি আসছি আমাদের আজকে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডক্টর অমর ফারুক স্যার, ডিজিডিটি। ওনার বিষয় ছিল ওয়ে ফরওয়ার্ড টু প্রমোট এন্টারপ্রেনিউরশিপ। সেক্ষেত্রে স্যার বলছে যে আমাদের দেশে যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন আছে সেক্ষেত্রে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান এবং আধুনিক জ্ঞান এবং আত্মশক্তি বলিয়ান আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা দেশের বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু হাজারো বাঙালির নেতা সেই ৭৪ সালে বেশ কিছু কোট করেছিলেন, যেখানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কেরানি সৃষ্টি করার জন্য না হয়ে সেটা যেন কারিগরি শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে নিজে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, এটার ব্যাপার ছিল। এবং স্যার যথার্থই বলেছিলেন, এবং সেই সাথে ইনোভেশন এবং ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে। তারপরে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কাজ করছে, যেরকম ব্র্যাক, আশা, স্কোয়ার, এরকম কিছু উদাহরণ স্যার বলেছেন। সেই সাথে ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ডটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করেছেন। উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা পরিবর্তন, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্কিল ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয়তা, মোটিভেশন, কাউন্সেলিং যেটা খুব অভাব আমাদের এখন আছে, সেই জিনিসগুলো যদি ঠিক করে সেই সাথে নেটওয়ার্কিং এবং ইনফরমেশন গ্যাদারিং এর যে স্কিল গুলো আছে সেই স্কিল গুলো যদি আমার দেওয়া হয় ইউথদের মধ্যে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা। তারপর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা স্যার ভালোভাবেই বলেছেন যে কোনো একটা বিষয় যদি দেখি যে আমরা এই ব্যাপারটা প্রফিটেবল, তাহলে সবাই ওই ব্যাপারটাই করার চেষ্টা করি। সেটা এডুকেশন সেক্টরে আছে, বিজনেস সেক্টরে আছে। স্যার যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আমরা ওই
অন্যকে অনুসরণ না করে নতুন ক্ষেত্র করি, নতুন ক্ষেত্র যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিষয়গুলো আরো বৃদ্ধি পাবে। লিডারশিপের যোগ্যতা বিষয়ে কথা বলছেন স্যার। এছাড়া 2041 সাল আমাদের স্বপ্নের দেশ, এটা স্বপ্ন না, আসলে বাস্তবে দেখা সম্ভব। যদি আমরা উদ্যোক্তা উন্নয়নটা ঠিক মতো করতে পারি তাহলে আমরা উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করে তুলতে পারবো। এরকম বেশ কিছু জিনিস স্যার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছেন আমাদের। এরপর আমাদের বক্তা ছিলেন মকিবুর রহমান স্যার। স্যার হচ্ছে সিনিয়র অপারেশনস অফিসার, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আসেন। স্যারের বিষয় ছিল এন্টারপ্রেনিউর ইকোসিস্টেম বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ। এক্ষেত্রে স্যার ইনিশিয়াল স্টেজ, যে এন্টারপ্রেনিউরশিপের ইনিশিয়াল স্টেজ আছে আমাদের দেশে এখন, সেই সাথে বিডা এবং অন্যান্য এনজিওরা এন্টারপ্রেনিউরশিপ ট্রেনিং নিয়ে যে কাজ করছে, যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। আর স্টার্ট আপ নিয়ে কথা বলেছেন, যেটা আসলে আমাদের ইউথদের কাছে ওইভাবে পৌঁছাচ্ছে না। স্যারও ফিনান্সিয়াল সাপোর্টের কথা বলেছেন এবং স্মল স্কেলে প্যাট্রোনাইজ করার কথা বলেছেন, যাতে আমরা জিনিসটা শুরু করি এবং আস্তে আস্তে এটা হয়তো বড় একটা দিকে যেতে পারে। সেই সাথে ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওয়ার্কিং ক্যাপাবিলিটি, মোবিলাইজ দ্য ইউথ ফ্রম জব টু সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, এই সমস্ত বিষয়ে স্যার দৃষ্টিপাত করেছেন। সেই সাথে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে সাপোর্টিং ছিল সেই জিনিসগুলো এবং ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপের ব্যাপারে বিশেষ করে দৃষ্টিপাত করেছেন। কারণ হচ্ছে এখন যে সময়টা যাচ্ছে, সেই সময়টাতে সবকিছু আইসিটি বেস হচ্ছে। আইসিটি টেকনোলজি যদি আমরা অ্যাডাপ্ট করতে না পারি, তাহলে এন্টারপ্রেনারশিপকে যদি ট্র্যাক করতে না পারি, তাহলে মুভিং ফরওয়ার্ডের যে বিষয়টা আছে এখন এটা অত সহজ হবে না। সেক্ষেত্রে স্যারের কথা ছিল এরকম যে আমরা যেন ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ এবং সাথে আইসিটি টেকনোলজিকে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যাপারগুলোতে ট্র্যাক করতে পারি। এরপর আমাদের চিফ গেস্ট লোকমান হোসেন জিয়া স্যার আজকে অনুপস্থিতির কারণে আসেননি। ওনার পরিবর্তে প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন মহসিনা ইয়াসমিন স্যার, উনি এডিশনাল সেক্রেটারি এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার বিডা। সেই ক্ষেত্রে আমরা বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস সহ ইনভেস্টমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্টের যে কাজগুলো আছে সেগুলো খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন এবং টেকনিক্যাল এডুকেশনের যে ইম্পর্টেন্স সেটার বিষয়ে বলতে গিয়ে উনি উল্লেখ করেছেন। আমরাও একমত যে আমরা এখন এটা সেকেন্ডারি এডুকেশন বলছি, আসলে যেটা প্রাইমারি এডুকেশন হওয়া উচিত, মানে মূলধারা হওয়া উচিত আমাদের। এছাড়া বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট এন্টারপ্রেনারশিপ এনকারেজ করার জন্য বিডা দিয়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত এবং ছিল সেখানে লাস্ট যেটা হচ্ছে যে বিজনেস ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা জানতে পেরেছি। এবং 23শে নভেম্বরে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যৌথভাবে সামিট আয়োজন করতে যাচ্ছে। তাছাড়াও আমাদের যারা এন্টারপ্রেনিউর আছেন বা এন্টারপ্রেনিউরশিপ নিয়ে কোনো যদি উৎসাহ থাকে, সেক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আছে, সেই সমস্ত জায়গা থেকে সবাই সেবা পেতে পারি আমরা। এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহযোগিতা, যেটা সবার কথাই উঠে এসেছে যে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জ সিদ্দিকী ভাই শোনা যাচ্ছে না আবার? সেই সহায়তার বিষয়টা সবাই জানার ফলে আজকে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম এবং আশা করছি যে এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলায় আমাদের বিডা সবাইকে সহযোগিতা করবে। এই ছিল আজকে আমার বিষয়ে আমাদের যে প্রোগ্রামটা ছিল সেটা র্যাপ আপের বিষয়টা এই পর্যায়ে আমি এখন শেষ করতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আব্দুল হাই সিদ্দিকী ভাই এবং আমাদের সামারি। তো এ পর্যায়ে আমরা ভোট অফ থ্যাঙ্কসে যাব। তার আগে আমি আমার টিম যারা আমাদের সাথে ব্যাক এন্ডে কাজ করেছেন তাদেরকে একটু ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম যাদের সহযোগিতায় সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আমাদের ব্যাক এন্ডে যে টিম কাজ করেছে তাদেরকে জানাতে চাই। তো এ পর্যায়ে আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ফিরোজ আলম মোল্লা ভাইকে। ফিরোজ আলম মোল্লা ভাই সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন টিভেট এক্সপার্ট এন্ড কনসালটেন্ট। বাংলাদেশের টিভেটের ওনার হাত ধরেই
যখন যাত্রা শুরু হয় তখনকার সময় থেকেই ফিরোজ আলম মোল্লা ভাই কাজ করছেন। তো এ পর্যায়ে টিভি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আজকের সেশনের ভোট অফ থ্যাঙ্কস এবং ক্লোজিং করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি ফিরোজ আলম মোল্লা ভাই। ওভার টু ফিরোজ আলম মোল্লা ভাই। ধন্যবাদ ফরহান ভাই। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে। ওকে, ধন্যবাদ। আমি মনে করি আজকের যে আলোচনার বিষয়টা যেটা ছিল, একটু আমরা ওই জায়গায় একটু ফিরে গিয়ে আমি শেষ করতে চাই। সেটা হলো আমাদের আলোচনা ছিল এক্সটেন্ডিং দ্য এন্টারপ্রেনার ইকোসিস্টেম ইন কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ। আসলে বাংলাদেশের যে এন্টারপ্রেনারশিপ যেটা আছে সেটাকে কিভাবে ইকোসিস্টেমে আনা যায় এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের আজকে যারা অডিয়েন্স আছে, পার্টিসিপেন্ট আছে, সবার কিন্তু একটা প্রত্যাশা আছে এই বিষয়টার উপরে এবং আগ্রহ ছিল, যে কারণে আমাদের এখানে অনেক পার্টিসিপেন্ট তারা এখানে অ্যাটেন্ড করেছে। আমি অনুরোধ করবো যে আমাদের এখানে আজকে বিশেষ করে স্পিকার যারা ছিলেন এবং আমাদের এখানে স্পেশাল গেস্ট এবং চিফ গেস্ট ছিলেন, যে তাদের প্রতি আমার এই টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে আবেদনটা থাকবে যে আমাদের দেশের দুইটা ইকোনমি, একটা আরবান এবং আমাদের রুরাল ইকোনমি, দুইটা ইকোনমির মধ্যে অনেক ডিফারেন্স এবং অনেক দূরত্ব। সেই দূরত্বটাকে কমে আনতে গেলে কিন্তু আমাদেরকে টিবেটের সঙ্গে এন্টারপ্রেনারশিপটাকে আনতে হবে। আমরা যদি একটু ফিরে তাকাই যে বাংলাদেশের যে রুরাল ইকোনমি যেটা আছে সেটা 25 থেকে প্রায় 30% কিন্তু টোটাল জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন করে। আমাদের ইনফর্মাল সেক্টরে আছে প্রায় 85%। তাহলে আমরা এই 25 থেকে 30% যে জিডিপিকে কন্ট্রিবিউশন রেট বাড়াতে হলে আমাদের কি করা দরকার, সেগুলো আমাদের কিনোট পেপার প্রেজেন্টেশন যিনি করেছেন সেখানে এসেছে এবং আমাদের এখানে যারা সম্মানিত যারা স্পিকার ছিলেন তাদের কথায় উঠে এসেছে সেই জায়গাতে। আমার মনে হয় যে আমাদের পার্টিসিপেন্ট এবং আমাদের দেশের জন্য এই এন্টারপ্রেনারশিপ ইকোসিস্টেম সঙ্গে টিভেট এবং স্পিচকে রিলেট করে কিভাবে কাজ করা যায় আমাদের সবার সহযোগিতা দরকার। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আজকে এই একটু আগে স্লাইড থেকে দেওয়া যাবে? আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আজকে আমাদের এই টিবেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক ফোরামে এই আলোচনার জায়গায় যারা মধ্যমণি ছিলেন এবং অলঙ্কিত করেছেন। স্পেশালি আমি বলবো যে আমাদের স্পিকার ছিলেন এখানে দুর্গমী শোভন ভাই ছিলেন, স্পিকার ছিলেন আমাদের ওয়াতাপাতা ডেমনু এবং আমাদের লিডা দোমান স্যার ছিলেন আইলো থেকে, মুখলেসুর রহমান স্যার ছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে, এবং আমাদের বাংলাদেশের আমি মনে করছি লাইভ এন্টারপ্রেনার সবুর খান স্যার, যার জীবনটা উদ্যোক্তা দিয়ে শুরু হয়েছিল। উনি সাকসেসফুল এবং বাংলাদেশে শুধু না, উনি এখন এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল একজন আইকন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই বিটিভি চেয়ারম্যান আমাদের আকবর আলী স্যারকে এবং মফিজুর রহমান স্যার, যিনি আগে দুটাকে কাজ করেছেন স্কেচ নিয়ে, এখন উনি এসএমবি ফাউন্ডেশন এমডি হিসেবে আছেন। স্যারকেও আমি অনেক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই ইটিভি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। স্পেশাল গেস্ট হিসাবে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে থাকার পরেও ডক্টর মোফারুক স্যার আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমরা তাকেও কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ফাইনালি আমাদের চিফ গেস্ট ডক্টর স্যার থাকতে পারেননি, কিন্তু আমাদের এখানে যিনি বিডার ম্যাডাম আমাদের ছিলেন মহেশ্বরী ইয়াসমিন ম্যাডাম, আপনার যে গঠনমূলক এবং আপনার বিডার যে জায়গাগুলো থেকে কাজ করুন সেই জায়গাগুলোর কথাগুলো আমাদেরকে শুনিয়েছেন, জানিয়েছেন। আমরা আপনার কাছে সহযোগিতা চাই। আপনাকে টিভি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের এই আজকের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য প্রধান অতিথির পক্ষ থেকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আমাদের এই টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পিছন থেকে যারা অ্যাক্টিভলি কাজ করেছেন, আপনারা জানেন যে একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে গেলে ব্যাক এন্ডে অনেক কাজ করতে হয়। আমাদের এখানে ছিলেন আমাদের সেলিম ভাই ছিলেন, উনি প্রজেক্ট ম্যানেজার অ্যালবার্টাস থেকে। স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমির হোসেন ভাই, রাশিদুজ্জামান তাজিম ভাই, এনামুল ভাই এবং মারুফুল্লাহ জাভেদ, যিনি চেয়ারম্যান এসএসটিডিসি, খন্দকার মাহমুদ ভাই, এমএসএল মাসুদ ভাই এবং সিদ্দিকুর রহমান ভাই প্রমুখ। আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা অংশগ্রহণকারী যারা ছিলেন, তারা অনেকেই হয়তো অনেক সময় নষ্ট করে এই মূল্যবান সময়টুকু আমাদেরকে দিয়েছেন, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। আপনাদের প্রতি টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক সবসময় আছে এবং আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আজীবন আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি এবং থাকবো। ধন্যবাদ সবাই, আমরা ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। জি, ধন্যবাদ ফিরোজ আলম মোল্লা ভাইকে আজকের প্রোগ্রাম সমাপ্ত করার জন্য। আশা করি আমরা ইনশাআল্লাহ প্রতি বুধবার, আপনারা জানেন যে টিভেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের নিয়মিত আয়োজন হয়ে থাকে,
বুধবার রাত 9টায় লার্নিং সেশন। তো আমরা ইনশাআল্লাহ সেই প্রোগ্রামে যুক্ত থাকবো। সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকে প্রোগ্রাম এখানে আসসালামু আলাইকুম। কৃতজ্ঞতা সবাইকে। অনেক সিনিয়র স্যাররা ছিলেন, Recording stopped. কথা বলার সুযোগ দেওয়া যায়নি। তো কথা বলার সুযোগ দিতে পারলে হয়তো ভালো লাগতো আমাদের কাছে। আসলে ফর্মাল প্রোগ্রামগুলিতে আসলে এই সুযোগটা থাকে না। তারপরে আমরা কিন্তু আমাদের নির্ধারিত সময়ের চেয়েও প্রায় 30 মিনিট সময় বেশি আমরা ব্যয় করতে পেরেছি। তো যাই হোক, সর্বোপরি ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।